Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we will discuss a case of ethnography, that is Argonauts of Western Pacific by B. Malinovisky. As we all know, B. Malinovisky was the one who started ethnography, and ethnography is a part of anthropology. Ethnography is a field study in which a researcher observes the subject under study, try to be the part of that culture, and then he interprets the culture of the subject from subject's point of view. The classic monograph, authored by B. Malinovisky, entitled Argonauts of Western Pacific, first published in 1922. This is the classic monograph, and it was first published in 1922. Malinovisky studied the Trobriand island. Trobriand society is one of the holy places in anthropological cosmography, with Malinovisky first putting it on anthropological map. Malinovisky lived as a native among the natives for many months together, watching them daily at work and at play, conversing with them in their own tongue, and deriving all his information from the surest source. So Malinovisky learned their language. He lived with the natives of Torboint Island, and he learned their language, and he watched them daily at work, at play, conversed with them in their own language, in their own tongue, and by conversing them, by observing them, he derived all the information without the help of any interpreter. Personal observation and statements made to him directly by the natives in their own language without the intervention of any interpreter, because he learned the subject's language, so he can converse with the subjects under study confidently and comfortably, and the personal observations and statements were made to him directly by the natives, and there was no role of interpreter. And by doing this, this was the surest form of information. Malinovisky's work established the participant's observation as the most important method for anthropological field work. So, according to Malinovisky, the participant's observation is one of the most important and good method for anthropological field work, because through observation, the researcher can observe many things without biasedness. Hence, for data collection, researchers' observation and long term involvement with the community life and participations in the cultural events become important. So, he established a new method, that is the observation, participants' observation in anthropological study or in the field study. And according to Malinovisky, this researchers' observation or participants' observation and the long-term involvement with the community life helps the researcher to understand the culture and the life of the subject under study, and this becomes very important. He can analyze, he can enter that the researcher can analyze or interpret the culture or their daily tasks or the work from the point of view of subject.
Why they were, if they are following some ritual, or if they are following some culture, why their culture is like that, why they are following the rituals, what is the reason behind that. Through observation and by becoming the part of that community, the researcher can understand the basic reasons behind the rituals, and can understand the culture better. The main focus of Malinovisky's book is remarkable system of exchange, locally called Kula. Kula in this island, Kula is exchange system. It is very important system among the islands, which is economic and commercial only in part, and which also examines the motives and feelings underlying this, with magic playing a very important role in it. Kula system is very important system of exchange of the material, and it is very important. It plays an important role in economic and commercially, but most important than the economic and the commercial role of more important than the commercial and the economic role of the Kula system, that is the motive and the feelings. There is a motives and the feeling lying behind this Kula system. And Malinovisky also studied about the magic, and this the magic is associated or plays a very important role in Kula system. Kula is nothing but the exchange of the material. It plays an important role in economics and commercial, but more than economic and commercial role, there are certain motives and feelings underlying this Kula system, this exchange system. And Malinovisky studied this Kula system extensively and thoroughly. The subject and method of this inquiry. Who were these subjects of this inquiry, and what methods Malinovisky adopted for this inquiry? The coastal population of South Sea islands, with very few exceptions, are or were before their extinction, were experts, navigators, and traders. They are daring sailors, manufacturers, and keen traders. The subjects were the coastal population of South Sea islands, right? And the coastal population of South Sea islands were daring sailors. They were industrialists. They were manufacturers, and they were the keen traders. The manufacturing center of important articles, such as they manufactured important articles like pottery, like stone implements, fine baskets, valued ornaments, are localized in several places. Definite form of exchange along with definite trade routes are to be found established between the various tribes. That is, there were various tribes in the coastal areas of the South Sea, and they were daring sailor. They manufactured products like pottery, like baskets, like ornaments, stone ornaments, and many other things. And they exchange these material, and they follow a definite trade routes between the various tribes. There was a definite defined trade routes, and they exchange the material with one another. The most remarkable form of intertribal trade is that obtaining between the Motu of Port Moresby and the tribes of Papuan Gulf. Although there was an inter-tribal exchange of the material, but the most remarkable inter-tribal exchange is between the Moto of Port Moresby and the tribes of Papuan Gulf. So, Papuan Gulf tribe and Moto of Port Moresby, they exchange their materials, their products, and they were indulged in the trades. The Motu sail for hundreds of miles in heavy, unwieldy canoes called lakatoi,
which are provided with the characteristic crab claw sails. They bring pottery and shell ornaments in olden days, stone blades to Gulf Papuans, from whom they obtained in exchange shago and heavy dugouts, which are used afterwards by the Moto for constructions of their Lakotite canoes. So there was an inter-tribal exchange of material between the Motu tribe and the Papuan Gulf tribe, right? The Motu sailed to the Papuan Gulf in Lakotay, that is their unwieldy canoes is known as the Lakotay, and they brings the ornaments, shell ornaments, stone blades to the Gulf Papuan, and in exchange, they obtained sago and heavy dugouts from which they use these shells and sago and heavy ducts out for constructions of their Lakota. There exists another a very extensive and highly complex trading system embracing with its ramification not only the island near the east end but penetrates into the mainland, including Trobriand. This trading system, the Kula, is the subject Malinowski described in this work, and will be seen that it is economic phenomenon of considerable theoretical importance. So there was an inter-tribal exchange of the material between the Moto tribe and the Gulf Papuans, right? But there an extensively and highly complex trading system exists there, not only at the east end, near the east end, but this system, the system known as the Kula exchange system, it penetrates into the mainland, including the Trobriand Island. And the Kula system is very complex, very important. It is of economic and commercial importance as well as of the cultural importance. Right? And Malinowski studied about the Kula system in detail. He described the Kula system in very detail. It looms paramount in the tribal life of those native who live within its circuit, and importance is fully realized by the tribesmen themselves, whose ideas, ambitions, desires, and varieties are very much bound up with the Kula. Kula, no doubt, Kula is an economic and the is of economic and the commercial importance. But with Kula, there was associated with the ideas, with the ambitions, with the desires of the natives, of the tribesmen. Kula is a system, is an exchange system. It is economical phenomenon, but it also represents the status of the individual among the tribes. Malinowski noted that ethnographer has in the field the duty before him of drawing up all the rules and regularities of tribal life, all that is permanent and fixed, of giving an anatomy of their culture, of depicting constitutions of their society. As an ethnographer, according to Malinowski, it is the responsibility of the ethnographer to draw up the rules and regulations of the tribes, because there are no written rules and regulations of these tribes. And to understand their culture, it is the duty of the ethnographer, according to Malinowski, to depict the constitutions of this society, of the tribal society. There is no written or explicitly code of laws in these tribal societies, and their whole tribal tradition, the whole structure of their society, are embodied in the most elusive of all materials, the human beings. There is no written rules. They don't follow any written rules. These tribes just follow their instincts.
So it is the responsibility of the ethnographer to understand those instincts and to note it down. But not in the human mind or the memory are these laws are to be found definitely formulated. The native obey the forces and commands of the tribal code, but they don't comprehend them. Exactly, they obey their instinct and their impulses. There were no definite code of conduct, no definite rules to be followed, but they follow the tribal code, which is not definite type of a code. They just follow their instincts, and tribals just follow their instincts and the impulses. Malinowski observed this, that the tribes follow their instincts and the impulses. The country and the inhabitants of the Kula district. These tribes inhabit the easternmost end of the mainland of New Guinea and those islands scattered in the form of long drawn archipelago, which continues in the same southeasterly trend as the mainland, as if to bridge over the gap between the New Guinea and the Solomons. So majority of these tribe inhabits in the easternmost end of the mainland of New Guinea, and they were scattered in the form of long drawn archipelago, which continue the same southeasterly trends. The actual distribution of races in New Guinea shows the eastern part of the main island and the archipelago of New Guinea and their racial distribution of the natives. So these natives, the actual distribution of these races in the New Guinea, in the eastern part of the main island, these natives were mainly allocated in the eastern part of the main island, right? And there was a racial distribution of the natives. Natives were distributed on the basis of their races. So Malinowski observed that on these islands there was a caste and a class system, and these natives were distributed on the basis of their on the basis of their races. The interiors of the continent, the low sago swamps and deltas of Gulf of Papua, probably the greater part of the north coast of the southwest coast of New Guinea, are inhabited by a relatively tall, dark-skinned, frizzly-haired race. So those who were tall, their skin was dark skinned and frizzly hair type of a people, natives, actually inhabited in the greater part of the north coast of the southwest coast of New Guinea. So they were located at the north coast of and of the southwest coast of New Guinea, north and the southwest coast of New Guinea, and the inhabitant of these parts were tall, dark-skinned, frizzly-haired type of a race, and the eastern Papuchians, that is generally smaller, lighter, lighter in color, frizzly-haired races of eastern peninsula of New Guinea and archipelago now require a name, and since the true Melanesian element is dominant in them, they may be called Papua Melanesians. So, Papua Melanesians actually they were found in the eastern peninsula of New Guinea, and their characteristics were they were small, they were fair in color or lighter in color, and they even have the frizzly hair.
while those natives who were found in the north and the south eastern southwestern part of the New Guinea, they were dark in color, they were taller, and they have freshly haired. And these in the eastern Papuchians, in the eastern part, they were not they were of the natives were of small size, of lighter in color, and they have the freshly hair, and they were known as called as the Papuan Melanesians. And the Melanesians, because why they are called the Papuan Melanesians? Because of the Melanesians element is dominant in them. The Papua Melanesians again can be divided into two groups. So those who found in the eastern part of this peninsula of New Guinea, they were again divided into two groups, the western and the eastern one. The Kula district lies at the easternmost end of the main island, and the archaeopods lying in the east and the northeast. So, actually, this New Guinea is divided into two. The natives were divided on the basis of their races. Those who are of dark color, they have frizzly hair, they are tall. Those they were located at, they were inhabited at southwest and the north part of this island, and in the eastern part, the natives were lighter in color, they have frizzly hair, and they were smaller in size. Again, this Papuan, and these they are known as the Papua Melanesians, and Papua Melanesians is again divided into two groups, that is the western group and the eastern group. And the Kula process, that is the exchange of the material through Kula, it is actually lies at the easternmost end of the main island. Kula district lies at the easternmost end of the main island, and lying to its east and northeast. As per the Professor C.G. Segment, this area can be divided into two parts, a small northern portion comprising of Trobrians, the Marshall Bennets, the Woodlarks, as well as number of smaller islands such as Legoland. The far larger southern portion comprising the remainders of Massim domain. It is necessary to subdivide the northern Massim further into three groups. First, that is of the Trobriand Islanders or the Boyovans, the western branch. Secondly, that of the natives of the Woodlark Islands and the Marshall Bennets, that is the eastern branch. And thirdly, a small group of Amphilet natives. So it has been divided into three groups, the western branch, the eastern branch, and the Amphilet natives. The natives of the Trobriand Islands, right? The natives of the Trobriand Islands, there are the men and women of tall stature, fine bearings, and delicate feature with clear cut aquiline profile and a high forehead, a well formed nose and chin, and an open, intelligent expression. And besides these, there are other with prognatic negroids, negroid face, broad, thick lipped mouth, narrow foreheads, and the coarse expressions. The better featured have also markedly lighter skin. So these are the physical structure or the physical appearance of the natives of the Trobriand Island, which was described by Malinowski in Argonauts of Western Pacific. They wear the same classes of ornament as the other Messen, consisting mainly of fiber armlets and belts, earrings, and spondylus discs. They are very fond of using for personal decoration flowers and aromatic herbs.
So the natives of Trobriand Islands, they wear ornaments, and basically these ornaments consist of the fiber armlets, belts, and then the discs, and they use the flowers and the herbs for aroma. As soon as an interesting stranger arrives, half of the village assembles around him, talking loudly and making remarks about him, frequently uncomplimentary and altogether assuming the tone of humorous familiarity. So this was their culture. As soon as any of the stranger arrives, the half of the villagers or the half of the village assembles around him. They talk with him. They talk in a loud tone of the voice. They make the remarks about him, and they assumes a humorous familiarity. So it was a culture of these tribes. One of the main sociological feature at once strikes an observant newcomers the existence of the rank and the social differentiation. Although here there was a as we earlier discussed that there was a system of caste and a class, so there was a system of, and there was an existence of the rank and social differentiation was there among these tribes. It could be on the basis of their class, it could be on the basis of their race, caste, or anything. But there was a social differentiation was there in among the tribes, and there exists the rank system hierarchy was there. They follow the rank system, and there was a sociological distinction. Some of the natives, very frequently those of the finer looking type, are treated with most marked deferences by others, and in return, these chiefs and the persons of rank behave in a quite different way towards the stranger. As we discussed, as soon as a stranger arrives to the village, all the villagers collect around the stranger and they talk in the they talk in the loud tone of a voice. And we discussed that there was a hierarchy, or there was a rank system among these tribes, and there was a social differentiation. And in this rank system, there was a chief, and chiefs behave differently from other villagers, and actually these chiefs are frequently those of fine looking types, and these chiefs and the persons of the rank behave in a quite different way towards the stranger. When the chief is present, no commoner dares to remain in a physical higher position. So, according to the rank, when the chief is at the highest rank, no commoner can be at the physical higher position than the chief. Everyone has to bend his body or squat in front of chief. And similarly, when the chief sits down, no one would dare to stand. Everyone was supposed to sit down. So there was a rank system, and chief was at the higher position, and everyone has to follow the chief, and no one can be physically at the higher position than the chief, and no one can dare to sit down, dare to stand while when the chief sit down. The chieftainship in the Taurians is the combination of two institutions. First, that is of the headmanship or the village authority, and secondly, that of the totemic clanship. So there was the two type of the chieftainship. One is of that of the headmanship of the village, and second of the totemic clanship. That is the division of the community into classes or castes, each of with a certain or more or less definite rank. So there was a class system and a caste system, as there was a social structure, and and this structure was divided into the classes and castes, and each with a certain or less definite rank. There was a ranking between the classes and the castes. In every community in the Trobriand, there is one man
who wields the greatest authority, though often this does not amount to very much. This village headman is, as a rule, therefore not much more than the master of the tribal ceremonies and the main speaker within or without the tribe whenever one is needed. So there was a rank system, there was a classes and caste system among the tribes, and in every community there was a chief, and that one man yields greatest authority. Although that doesn't amount much, but again, that person, that chief has the authority, and the village headman or the chief uh, uh, is not much more than the master of the tribal ceremonies, right? The chief is the master of the tribal ceremonies and the main speaker within or without the tribes whenever it is needed. In the Trobrians, there exist four totemic clans, and each of these is divided into number of smaller subclans. The clan system was there, totemic clan system was there, and in Trobriand Islands there were main four clans, and these clans were further divided into subclans, smaller subclans. There is a certain amount of solidarity within the clan based on very vague feeling of communal affinity to the totem birds and animals. And these totemic clans were based on the birds and the animals. And there was a certain amount of solidarity within the clan. And it was why there was a solidarity within the clan. It is because of the vague feeling of communal affinity to the totem birds and the animals. Right? And many social duties, such as performance of certain ceremonies, bind the members of the clan together. And the members of the clan perform certain ceremonies, so they come together, and these ceremonies bind the community people or the community of a clans together. But the real solidarity obtains only between the member of the subclan. Although there was a solidarity among the clans, but the basic or the actual real solidarity is obtained between the members of the subclan. They were actually bind together. The people of the subclan, there were the four clans, and these four clans were divided into many subclans. The magico-religious idea of the Trobrianders. Kula system is one of the important system. Again, magic is very important. Magic plays a very important role in Trobrianders, in the life of the Trobrianders. And Malinowski studied about this aspects of their culture. They are almost completely devoid of any fear of ghost, of any of these uncanny feelings. The spirit migrates immediately after the death to the island of Tuma, lying in the northwest of Burma. So they were not feared about the ghost or any uncanny feeling. They were completely devoid of the feeling of the ghost or uncanny feeling. According to them, the spirits after the death immediately migrates to the another island, that is the island of Tuma, which lies in the northwest of Boyova. They return to visit their own villages once a year and take part in the big annual feast, the Mala, where they receive offering. As per the tribes, as per these tribes,
They considered that they were not fear about the ghosts and any uncanny feelings. According to them, after the death, the spirits migrate to the another island, that is the island of the Tuma, that lies in the northwest of Bayawa. And these ghosts or these spirits visit their own villages once in a year, and they visit their villages once in a year to take part in their annual feast, that is known as the Mila Mala, where one receives the offering. This was the ritual. Diseases or death are also the result of magic or counter magic. They were not feared about the ghost or any ill spirit, but they were mm, uh, uh, they were they have a ill feeling about the diseases, health, and death. And this, according to the tribes, these are the results of the magic or the counter magic. A ritual that is a death because of the age or a certain alignment, a short term alignment is considered okay, but a long term illness, a long term illness, or diseases which creates problem to the whole tribes, or a certain death, they considered it as a result of a magic or a counter magic. And magic is plays a very important role in the lives of Trobriand islanders. The Trobrianders have very complex and very definite set of theoretical views on these matter. They have a very complex and definite set of theoretical views. They consider, according to them, magic, especially the black magic, is very important and it plays a important role in their life. And the black magic is responsible for the diseases, health, or the death on their island. So magic plays an important role. It was a important aspects of the culture of Trobriand islanders. The essentials of the kula. The kula is a form of exchange of extensive intertribal character. It is carried out It is carried on by communities inhabiting a wide ring of islands which form a closed circuit. So, what is Kula? Kula is nothing but an exchange of material, exchange form, and it is an intertribal characteristics that the tribes exchange the ornaments or other elements among themselves, and it is carried on by communities. And this kula system was carried on by the communities inhabiting in the wide ring of island, and which formed a closed loop. There was a definite circuit, a closed circuit, and the kula system was carried out by the communities which comes in this closed circuit, and kula is the exchange of the material. It is represented by the lines joining a number of islands to the north and east of the and east of the east end of New Guinea. So this closed circuit includes the islands to the north and east of the east end of the New Guinea. So this was a closed circuit, and this exchange of material among the tribes of this closed circuit is known as Kula. And this closed circuit is the number of the islands from the north and the east of the east end of the New Guinea. Along this route, articles of the two kinds, and these two kinds only, are constantly traveling in opposite direction. So, in this route, the two types of articles were exchanged, and these two kinds of articles were travel in the opposite direction. There was a specific rule for exchange of the articles. There were the certain rules which has to be followed by the traders for exchange of the material, and they basically exchange the two articles among themselves
It was an intertribal exchange, and they exchanged these two articles, and there were these certain rules which the traders have to follow, and these two articles constantly travel in the opposite direction. In the direction of hands of the clocks move constantly. One of these kind, the long necklace of red shell called solava. So there were the two articles for the exchange. The one was a necklace of red shell, and this necklace was called the solava. And this solava moves constantly in one of the those direction, that is the hands of the clocks. That it moves in the clockwise direction. When someone is trading in the clockwise direction, then there is an exchange of the material. This solava, that is a necklace of the red shells, moves in a clockwise direction, right? And in the opposite direction, that is anti-clockwise direction, moves the another kind, bracelets of white shell called mawali. So sulava is a red necklace. Necklace of the red shells moves in the clockwise direction, while the arm bracelet, the bracelet of the white shells, moves in anti-clockwise direction called mawali. Each of these articles, as it travels in its own direction on the closed circuit, meets on its way articles of other class and is constantly being exchanged for them. And so, as they move in their own direction, that is either clockwise or anti-clockwise in a closed circuit, that is the closed circuit of north and the east end of the New Guinea, they meet on its way the article of the other class and is constantly being exchanged for them. They exchange their articles, right? Every movement of Kula articles, every detail of the transaction is fixed and regulated by the set of the traditional rules and conversation. So there were the set rules for the transactions for this Kula system, and these rules were set by the traditional rules and the convention, and some act of the Kula accompanied by elaborated magical rituals and public ceremonies. See, as the articles, the Kula articles, there was a movement either in the clockwise or anti-clockwise direction, and the detail for the transaction of these articles were fixed, and they were set by the traditional rules, and that is the some act of the kula, that is the exchange of the few articles, are accompanied by magical rituals or public ceremonies. They were, see how important the kula is, that they were accompanied with the magical rituals and public ceremonies. And they see magic, how magic plays an important role in the lives of travelers. On every island, in every village, a more or less limited number of men take part in the kula. That is to say, receive the goods, hold them for a short time, and then pass them on. So, and not everyone can take part in the Kula system. On every island, in every village, less limited number of men take part in the Kula system. They receive the article, they hold the article for the short time, and then they have to pass it on. They cannot hold the article for forever. Therefore, every man who is in the Kula periodically, though not regularly, receives one or several arm shells or necklaces of the red shell discs, that is Mavli and the Sulava, and then has to hand it on to one of his partner from whom he receives the opposite community in exchange. Then this process goes on, that that there is a periodical exchange of these material, that they can receive the goods, they can hold them for the short time, and then they have to pass them on to the someone else. Thus, no man ever keeps any of the article for any length of time in his possession. The kula is not surreptitious and precautious form of exchange. It is quite on contrary, rooted in myth,
backed by traditional laws and surrounded with magical rights. So it was not a precarious form of the exchange, but this Kula system was rooted by the traditional laws. This was their traditional law that everyone, no one can hold the article for a longer duration. Everyone has to exchange the article. They can hold the article for some time, and then they have to return it back to someone else. They have to hand it over to someone else, and this was backed by the traditional rules and the laws and surrounded by the magical rights, because magic was very important. All its main transactions are public and ceremonial and carried out according to definite rules. It is not done on the spur of moment but happens periodically at dates settled in advances, and it is carried on along a definite trade route which must lead to a fixed trysting places. So this is the Kula system is very important. It is done on this. It is not done on the spur of the moment, but it happens periodically. The dates were settled in the advance, and it is carried out along the definite trade routes, and there were a certain definite rules to carry out this Kula system. This partnership is a lifelong relationship. It implies various mutual duties and privileges and constitutes a type of intertribal relationship on an enormous scale. So, this was a type which constitutes an intertribal relationship. As to the economic mechanism of transactions, this is based on the specific form of credit, which implies a high degree of mutual trust and commercial honor, and this refers all to subsidiaries minor trade which accomplish the Kula proper. So Kula is carried out on a proper date. There were certain there was a certain rules to carry out the Kula, and the Kula is important. It constitutes the intertribal relationship, right? It is based on the this is based on the specific form of the credit and the high degree of mutual trust and commercial honor. The Kula is not done under stress of any need, since its main aim is to exchange the article which are no practical use. The objects are cherished because of the historical sentiment which surrounds them. So, as such, this was not carried out because of any stress, because of any need. They are of no practical importance. If we consider that you can sell it off and get the money, it is of no use, or get something else. But this was done. The Kula system was cherished because of the historical sentiments. The sentiments were attached with this Kula system. The exchange of these two classes of Vaga of the arm shells and the necklace constitutes the main act of the Kula. This exchange is not done freely, right and left, as opportunity offers and where whim leads. It is subject indeed to strict limitations and regulations. Two continuous streams will constantly flow on, the one of necklace following the hands of the clock and the other composed of the arm shells in the opposite direction. We will all discuss in this in detail. The list of the gifts, payments, and commercial transactions. There were certain pure type of the gifts. What are the pure types of the gift? The pure gift is an act in which an individual gives an object or renders a services without expecting anything, or without expecting or getting anything in return. This is not a type of a transaction very frequently met in Trobriand tribal life. Gifts in the Trobriand are conceived as a definite act with a social meaning rather than the transmission of the objects. It results that where social duties do not directly impose them,
gifts are very rare. So peer gift is that type of a gift where the subject or the individual gives an object or renders services without expecting anything, and this is not a common type of the gift in this island, on the Trobriand Islands, on the Trobriand tribal life. In this, the gifts are associated in this island. The gifts are associated with certain duties and obligations. The most important type of free gifts are the presence characteristics of relationship between the husband and the wife and the parents and the children. When the husband or the wife gives gifts to one another, and the parents, if the parents give some gifts to the children, that is the pure type of the gift. That is the most important type of the free gift. Among the Trobrianders, husband and wife own their own things separately, and if the two partner has a special part of the household goods under their control. And next is customary payments repaid irregularly and without strict equivalence. The most important of these are the annual payment received at the harvest by the men from the wife's brother. This is customary payment that the wife's brother has to pay the harvest or has to give the harvest to the wife's husband. And these regular and unfailing gifts are so substantial that they form a bulk of men's income in food. And sociologically, they are perhaps the strongest strand in the fabric of Trobriand tribal constitutions. And this is very important. They entails a lifelong obligation of every man to work for his kinswomen and their families. When a boy begins to garden, he does it for his mother. When his sister grow up and marry, he works for them. And if he has neither mother nor sister, his nearest female blood relationship will claim the receipt of his labor. So this was a customary payment that the brother of the wife will give the harvest to the husband to the husband of his sister, and this is a customary payment, and this shows that this was a matrilineal type of a society. The reciprocity in these gifts never amounts to their full value, but the recipient is supposed to give a valuable or a pig to his wife's brother from time to time. Although he gets the harvest from the sister, or the sister's family get the harvest from the brother, they have to give them a valuable, although not of the same amount, but they give the pig to his wife's brother from time to time. And then the payment for the services rendered, then one has to pay for the services which they avail. It has to be given each time the services is performed, but no direct economic equivalence, since one of the term of the equation consists of the services, the value of which cannot be assessed except by the conventional estimate. So, how much you have to give to the service provider? There was a no definite rule. There was no definite economic equivalence, but it depends on the terms of the equation, consists of the services, and which cannot be assessed except the conventional estimate. How important that service was for the customer. It the payments depends on the importance of the services, and for the services which one avail, one has to pay for the services. All services done by the specialist for individual or for the community belong here. These types of services are the paid services. If some services has been rendered to an individual or has been done for a specific community, then that individual or community is supposed to pay back to that service provider. And the most important of these are undoubtedly the services of magician.
because the magic was very important. According to these tribes, the tribes of Trabant Island, the magic plays an important role. Magic was responsible for their every day-to-day life, for their diseases, for their death, for their life. So these types of services which was taken by the magicians, they were the paid type of these services. So there were three types of the gifts: pure gifts, which one gives without any expectation, that is between husband and wife or from parents to the children. Then the customary gift, which actually the a lady get, or the girl get from her brother, or from her but from her brother, actually, that is the customary gift. And the third type of the gift is and the third type is the paid services, right? Payment for the services actually given to the some specialist. When you avail the services of the specialist, then one has to pay back to them. That type of the services are known as the paid services. The garden magician, for instance, receives a definite gift from the community and from a certain individuals. They are paid by the men who asks them to kill or who desires to be healed. The present given for magic of rain and fair weather are very considerable. So they feel like that magic will help them to live a good, better, healthy life. And then gifts returned in economically equivalent form. Gifts as must be repaid with almost strict equivalence. But it must be stressed that the strict equivalence of the two gifts does not assimilate them to trade together. There can be more perfect equivalence between the gift and the counter gift, and then you give the gifts of of economically equivalence, right? That is of the same value. The meaning of kula. Kula seems to be a certain extent a novel type of ethnological fact. Its novelty lies partly in size of the sociological and geographical extent. A big intertribal relationship uniting with definite social bonds, a vast area, and a great number of people, binding them with the definite ties of reciprocal obligations, making them follow minute rules and observation in concreted manner. So, Kula is a novel type of ethnological facts. The Kula binds the or unites the people together. They form a definite social bonds among the people, and there was a reciprocal obligations among the people, and they follow the minute rules and observations in kula. The kula is a sociological mechanism of surpassing size and complexity, considering the level of culture. Another unusual feature is character of transaction itself, which is proper substance of the kula. The half commercial, half ceremonial exchange, it is carried out for its own sake in fulfillment of the deep desire to possess. Although there was of economic and commercial importance associated with the kula, but it was a half commercial type of a system. It was a half ceremonial exchange, and this kula is carried out actually for the fulfillment of the deep desire to possess, because those who possesses that sulava, that is the red chain or the red necklace and a white bracelet, those who possesses this shows that they have a higher status and the rank in the society. This kula system was also associated with the status of an individual. So it was carried out for the fulfillment of the deep desires to possess. It is not ordinary possession, but a special type in which a man owns for a short time, and in alternating manner individual specimens to those two classes of object. They exchange the objects with each other. Though the ownership is incomplete in point of permanency, it is in turn enhances the point of number of successively possessed and may be called cumulative possession.
So no one can possess that for permanently for a longer duration. They have to exchange the product with another, right? So this enhances the number of successively possessed and called the cumulative possession. This cumulative possession was important. How many times he possesses that thing. The greatest importance and which reveals best the unusual characteristic of Kula is the native's mental attitude towards the token of wealth. This is the Kula is the token of wealth, and it was associated with the status of the individual. These later are neither used nor regarded as money or currency, and they resembles these economic instruments were very little, if indeed there is any resemblance at all, except that of both money and yoga represents a condensed wealth. So if you feel like that it is regarded as a money or a currency, no, it is just a condensed wealth. It represents your status. It represents, it is a token of your wealth. This kula is token of your wealth. Each piece of this material of kula type has one main object throughout its existence: to be possessed and exchanged. It has one function and serves one main purpose: to circulate round the Kula ring, to be owned and displayed a certain manner. So there was a definite route, and there was a certain manner in which this Kula ring was is circulated and be owned, that is either clockwise or the anti-clockwise in a fixed route. The act of exchange of valuables have to be conformed to a definite code. The main tenet of this declares that the transaction is not a bargain. It's not a bargain. You cannot bargain one thing for the another. The equivalence of the values exchanged is essential, but it must be the result of repayer's own sense of what is due to custom and what is due to his own dignity. So it is very important that the exchange of the material is of equal value, but equal value is a result of the repayer's own sense. What is because of the customs you are exchanging the material, or because of the own dignity? That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈ 146 ఈ బుక్ నుంచి మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ కిన్షిప్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 12 మ్యారేజ్ అండ్ మైగ్రేషన్ అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఇది తెలుగులో మనము యూనిట్ నెంబర్ 12ని వివాహము మరియు వలస అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత అంటే మన ఈ భారతదేశం మొత్తం కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో వీలైనంత వరకు పితృస్వామిక సమాజాలు అన్నమాట. ఈ యొక్క పితృస్వామిక సమాజాలలో మహిళలు పెళ్లి అయిన పిదప భర్తల యొక్క నివాసాలకి వెళుతూ ఉంటారు. దీన్ని మనము వివాహము మరియు వలస అంటాం. ఇక్కడ వివాహము ద్వారా వీరు ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి వలస వెళ్తూ ఉంటారు. అంటే ఎక్కడికి? ఈ యొక్క భర్తల యొక్క గృహాలకి వలస వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది అనాదిగా పురాతన కాలం నుంచి మన భారతదేశంలో పితృస్వామిక సమాజం పద్ధతుల ప్రకారము ఈ యొక్క వివాహం తరువాత వలసలు అనేవి మామూలుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ వివాహము ద్వారా వెళ్ళిన వలసలు అతి పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటూ ఉంటాయి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో. అది మనము వివరంగా చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్, హర్యానా, పశ్చిమ బెంగాల్ అండ్ ఒరిస్సా రాష్ట్రాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ రాష్ట్రాల్లో వివాహం అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఎక్కువ మంది స్త్రీలు భర్తల యొక్క గృహాలకి వలస వెళ్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ విధంగా అంటే వివాహం ద్వారా వివాహం అయిన పిదప తప్పనిసరిగా మహిళలు పితృస్వామిక సామాజిక వ్యవస్థ ప్రకారము వేరొకరు అంటే భర్తల యొక్క గృహాలకి వలస వెళ్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వివాహం అనేది సామాజిక సంస్థల్లో ఒకటిగా మనం గుర్తించబడ్డాం అనమాట. సామాజిక సంస్థల్లో వివాహం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థగా మనము పురాతన కాలం నుంచి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ పురుషుడు ఒక స్త్రీతో సామాజికంగా ఆమోదించబడిన వివాహ సంబంధాన్ని ఈ యొక్క ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాడు. వివాహం ద్వారా ఒక సామాజిక ఆమోదంతో ఏర్పడిన వివాహ సంబంధాన్ని జన్మించిన పిల్లలకి చట్టబద్ధమైన అర్హత, హక్కులు అండ్ బాధ్యతలు అన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది అంటే అటువంటి పుట్టిన పిల్లలకి, వివాహం ద్వారా పుట్టిన పిల్లలకి చట్టబద్ధమైన హక్కులన్నీ కూడా ఏర్పరచబడి ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత ఇది ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క మరియు అది సాధారణంగా వలస అంటే పితృస్వామిక వ్యవస్థలో ఏం జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాము. వివాహం ద్వారా తర్వాత వివాహం అయిపోయిన పిదప భర్తల యొక్క గృహాలకి ఈ స్త్రీలందరూ వలస వెళ్తూ ఉంటారు. సాంసారిక జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. దీన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన వలసలలో ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన వలసగా వివాహము అయిన పిదప వలసలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత భారతదేశంలో హర్యానా, పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు ఒరిస్సా అని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వివాహ కారణంగా అతి ఎక్కువ వలసలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేది అనేక పరిశోధనల వల్ల అంటే పరిశోధన పద్ధతుల వల్ల మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ రవీందర్ కౌర్ ఈ యొక్క వివాహము వలసల మీద అనేక రకాల పరిశోధనలు చేశారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో పరిశోధనలు చేస్తూ పాటు బంగ్లాదేశ్లో కూడా ఈ యొక్క వలసల మీద ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతులను ఏర్పరిచారనమాట. ఈ యొక్క వలసలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ హర్యానా, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సాలో ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, వివాహం ద్వారా వాళ్ళ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. దానితో పాటుగా బంగ్లాదేశ్లో కూడా వివాహం ద్వారా వలసలు ఏ విధంగా వెళుతూ ఉన్నాయి, అనేక పద్ధతుల్లో వలసలు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట బంగ్లాదేశ్లో. దాని మీద కూడా రవీందర్ కౌర్ అనేక రకాల పరిశోధనలు చేసి అనేక రకాల పరిశోధనా పత్రాలను సమర్పించారు. ఈ యొక్క వివాహము అయిన పిదప వలసలు లేకపోతే వలసలలో ఈ యొక్క స్త్రీల పాత్ర ఎక్కువగా ఎందుకు ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నారనే దాని మీద రవీందర్ కౌర్ అనేక రకాల వ్యాసాలు, పరిశోధనలు చేశారనేది చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. వివాహ కారణంగా వలస వెళ్లే స్త్రీల నిష్పత్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడ? ఈ మధ్యప్రదేశ్, హర్యానా, పశ్చిమ బెంగాల్,
బంగ్లాదేశ్, ఒరిస్సాల్లో ఈ వలసలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. 201లో 68,000,000 మంది మహిళా వలసదారుల్లో 42 మంది వలసలను వివాహం కారణంగా జరిగినాయి అనేది మనం పేర్కొన్నాం అనమాట. దీని విరుద్ధంగా పురుషులు ఉపాధి కోసము వలసలు వెళ్తూ ఉంటారనమాట. ఎక్కువ పితృస్వామ్య మరియు పితృస్వామ్య సమాజాలలో మహిళలు వివాహం ద్వారా తర్వాత వారి భర్తల వీళ్ళకి వలస వెళ్తూ ఉంటారనేది మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఒక స్త్రీ సామాజికంగా ఆమోదించబడిన వివాహ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్న తర్వాత ఈ వలసలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఒక ముఖ్యమైన మూలము మరియు ఇది సాధారణంగా వలస వెళ్లే స్త్రీలు వలసల యొక్క తక్కువ దూరము గ్రామీణ మరియు గ్రామీణ స్రవంతిలో మహిళల నిష్పత్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం ఈ విషయాల్లో గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విధంగా ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వేరొక గ్రామీణ ప్రాంతానికి వివాహం అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఎక్కువగా వలసలు జరుగుతూ ఉన్నాయనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. దీని ద్వారా మనము అనేక రకాల పద్ధతులు, వలసల్లో ఏ విధమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి, స్త్రీలు వివాహం అయిపోయిన తర్వాత లేకపోతే అనేక రకాల కారణాల వలన వలసలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అనేది కూడా మనం ఈ లెసన్లో మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఇక్కడ వివాహ వలసలు వివిధ దేశాలలో ప్రస్తుతము మరియు భవిష్యత్తు తరాల సామాజిక, జనాభా మరియు సాంస్కృతిక పరివర్తనకి దారితీశాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మరియు జాతి, లింగము, తరగతి మరియు జాతీయతకు సంబంధించిన కొత్త సమస్యలని ఈ వలసలు లేవనెత్తాయి అనమాట. అనేక రకాల నూతన సమస్యలకి ఈ వలసల వల్ల అనేక సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ ఇటీవల పండితులు రచనలలో గమనించినట్లయితే అనుబంధ కుటుంబాలు, కమ్యూనిటీలు మరియు సమాజాలలో వలస వచ్చిన మహిళలు యొక్క అనుభవాల యొక్క వివిధ అంశాలు విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించినట్లయితే అనేక రకాల నూతన విషయాలు మనకి వెలుగులోకి వచ్చినాయని చెప్పుకోవచ్చు. వివాహ వలసపై ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మరియు గుణాత్మకమైన పరిశోధనల యొక్క గొప్ప ఒప్పందము, మహిళల ఏజెన్సీ, వివాహం యొక్క పితృస్వామ్య మరియు భిన్నమైన అండర్ పిన్నింగ్స్ మరియు అసంగతమైన లింగ సంబంధాలపై ఇక్కడ స్థానిక పరివర్తనలు మరియు ఇక్కడ ప్రపంచ రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మత గతిశీలతపై దృష్టి సారించినట్లయితే వలసల యొక్క ప్రముఖ కారణాలన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తాయి అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో వలసల వల్ల అనేక రకాల రుగ్మతలు కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం ఉన్నదన్నమాట. స్త్రీలు మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాము, ఈ లెసన్ మొత్తం కూడా వివాహము తర్వాత వలసల గురించే మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. దీంట్లో నూతనమైన అంటే పరిశోధనా పద్ధతుల వల్ల అనేక రకమైన నూతనమైన రుగ్మతలు కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించగలుగుతామనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. సాంఘిక సమూహాలకు ఎండోగమి అనే సామాజిక సమూహం యొక్క సరిహద్దుల్లో స్త్రీలు సామాజిక చలనశీలతను పరిమితం చేస్తూ ఉంటది. ఈ యొక్క స్త్రీలకి ఎండోగమి అనే పద్ధతి ద్వారా ఈ యొక్క చలనశీలతని స్త్రీలకి పరిమితం చేస్తూ ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అయితే గ్రామం యొక్క స్థల సరిహద్దులు దాటడానికి గ్రామ బహిర్భూమి వారికి అనుమతిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. తర్వాత పుట్టిన గ్రామం నుంచి యొక్క గమ్యస్థానానికి వెళ్లే వారి వలసలు సామాజిక ప్రాతిపాదిక ఇదే పితృస్వామ్య కుటుంబం యొక్క పితృస్వామిక వివాదం యొక్క వివాహము బయట ప్రకారము బంధము ప్రకారము యొక్క తమ గమ్యస్థాన గ్రామానికి వెళ్ళాలి. వివాహం కారణంగా వలస వెళ్లే స్త్రీల సంఖ్య కూడా పట్టణ ప్రాంతాల్లో బాగా ఎక్కువగా ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించగలగాలన్నమాట. అయినప్పటికీ వారు నగరంలో నివసించడానికి స్వల్పకాలమే ఉంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. స్వల్పకాలము ఒక పరిధిగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఎందుకంటే వారు గమ్యస్థాన నగరం నుంచి పట్టణం నుంచి గ్రామీణ వలసల సమూలంగా ఉన్న వారి యొక్క గ్రామానికి తిరిగి వచ్చే
వలసలు పరిమాణం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందనేది మనం గ్రహించగలగాలన్నమాట. ఎందుకంటే కుటుంబ బాధ్యతలు ఎక్కువ సామాజిక ఒత్తిళ్ళని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు ఉన్నాయి, అనేక సామాజిక ఒత్తిళ్ళకి మనం గురి అవుతూ ఉంటారు ఈ యొక్క ప్రజలందరూ. ఎందుకంటే కొత్తగా పెళ్ళైన స్త్రీలు వారి పురుషుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించగలగాలి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, వివాహం అంటే గ్రామ ప్రాంతంలో అతి పురాతన కాలం నుంచి కూడా ఒక గ్రామ ప్రాంతంలో స్త్రీలు పక్క గ్రామం యొక్క పురుషుల్ని వివాహం చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే అప్పుడు ఉన్న సామాజిక పద్ధతులు ఆ విధంగా ఉన్నాయి. దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి వీళ్ళు ఇష్టపడరు. అంటే సొంత గ్రామంలో ఉన్న పురుషుల్ని వివాహం చేసుకోవడానికి కూడా అది సామాజిక పద్ధతి కాదనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. ఒక గ్రామంలోంచి నివసించే స్త్రీ పురుషులందరూ కూడా అన్నదమ్మలు, రక్త సంబంధికులు, అంటే రక్త సంబంధాలు ఎక్కువగా ఉంటాయనే దృక్పథంతో వీరు ఆ గ్రామంలో వాళ్ళని చేసుకోవడానికి ఇష్టపడకుండా, అంటే సామాజిక పద్ధతి ఆ విధంగా ఉంది, ఇష్టపడకుండా పక్క గ్రామంలో అంటే అతి చేరువలో ఉన్న గ్రామాల యొక్క పురుషుల్ని వివాహం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ గ్రామం నుంచి వివాహం అయిన పిదప ఆ గ్రామానికి వలస వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ గ్రామంలో స్త్రీలు మళ్ళీ ఈ గ్రామంలోకి వలస వస్తూ ఉంటారు. అటువంటప్పుడు ఈ యొక్క జనాభా అనేది వలస వెళ్ళే వారి సంఖ్య ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి తక్కువగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి సమతుల్యంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం అనమాట. వివాహం ద్వారా వలస వెళ్ళటం అనేది అది సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఇప్పటి నుంచి కాదు, అతి పురాతన కాలం నుంచి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ పురుషుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నదనుకోండి, స్త్రీల సంఖ్య తక్కువ ఉన్నదనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా స్త్రీలు అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు, పక్క గ్రామానికి వెళ్తూ ఉంటారు వివాహం ద్వారా. అక్కడ పక్క గ్రామంలో స్త్రీల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నదనుకోండి, అక్కడ పురుషుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నది అనుకోండి, అక్కడ ఎక్కువ ఉన్న స్త్రీలందరూ కూడా ఈ పక్క గ్రామంకి వివాహం ద్వారా వస్తూ ఉంటారు. అంటే యొక్క గ్రామ జనాభా మీద ఆధారపడి జనాభా ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించగలగాలి. ఇక్కడ మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, మధ్యప్రదేశ్, హర్యానా, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా, ఆ రాష్ట్రాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ స్త్రీల సంతతి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయము. ఆ తర్వాత అట్లా స్త్రీల సంతతి జనాభా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఏమవుతూ ఉంటుంది, వారు వివాహం చేసుకొని వేరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా జనాభా ఆ ప్రాంతంలో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. వివాహం ద్వారా మన కృతిస్వామ్య పద్ధతుల ద్వారా, సామాజిక పద్ధతుల ద్వారా భర్త యొక్క గృహానికి వెళుతూ ఉంటారనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ దీనివల్ల ఏంటి, జనాభా ఆ ప్రాంతంలో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించగలగాలి. అంటే ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్, హర్యానా, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ స్త్రీల సంతతి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నదనేది పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకున్నాం అనేది గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ వివాహ వలసలు అంతర్ప్రాంతీయ వైవిధ్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. అభివృద్ధిలో పారిశ్రామిక అసమానతల కారణంగా వలసలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే జీవితాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే దృక్పథంతో అందరం కూడా, అంటే స్త్రీలు కాదు, స్త్రీలతో పాటు పురుషులు కూడా వేరొక ప్రాంతానికి, అంటే మెరుగైన ప్రాంతానికి, జీవనాధారం బాగా ఉన్న ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తూ ఉంటాం. అసలు వలస ఎందుకు వెళ్తూ ఉంటాము, జీవన పరిస్థితులు మెరుగుదల చేసుకోవాలనే దృక్పథంతో వలస వెళ్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ అది అభివృద్ధి పదంలోకి వెళ్ళాలనే దృక్పథంతో ఒక ప్రాంతం నుంచి జనాభా వేరొక ప్రాంతానికి వలస వెళ్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ప్రజలు తన జీవన స్థితిగతులను మెరుగుపరచుకోవటానికి వెనుకబడిన, అభివృద్ధి చెందని ప్రాంతాల నుంచి అభివృద్ధి చెందిన మరియు సంపన్న ప్రాంతాలకి తరలి వెళ్తూ ఉంటారు. చూడండి, మన ప్రాంతము అభివృద్ధి చెందని ప్రదేశంగా మనం గుర్తించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలకు కానీ, సంపన్నమైన ప్రాంతాలకు కానీ ప్రజలు వలస వెళ్ళడానికి ఉత్సాహాన్ని చూపుతారు, ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. ఎందుకు, ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళినట్లయితే జీవనోపాధి మెరుగుపడుతుంది, ఎక్కువ ధనాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు, జీవన విధానము కొద్దిగా అభివృద్ధి చెందుతుంది దృక్పథాన్ని ప్రజలు ఏర్పరచుకుంటారనేది వలసల ప్రధాన కారణంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇది అంతర్జాతీయ మరియు అంతర్గత వలసలలో కూడా నిజమని కనుగొనబడింది. అనేక పరిశోధనలో ఈ యొక్క ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నది అనేది అనేక పరిశోధనా పద్ధతుల్లో కనుగొనబడింది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో మరియు
ముఖ్యంగా భారతదేశంలో అంతర్రాష్ట్ర వలసలకు, ప్రాంతీయ అసమానతలు మరియు అభివృద్ధిలో అసమానతల నేపథ్యంగా మనం చూడాలన్నమాట. ఈ అసమానతల నుంచి అభివృద్ధి పదంలోకి వెళ్ళాలనే దృక్పథంతో అసలు వలసలు జరుగుతూ ఉంటాయనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రధాన లక్ష్యంగా గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. భారతదేశంలో క్లాస్, రీజన్ వివాహాలు తూర్పు ఆసియాలో ప్రబలంగా ఉన్న కరస్పాండెన్స్, ఇంట్రడక్షన్ ఏజెన్సీ వివాహాలు భిన్నంగా ఉంటూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఎందుకంటే వివాహానికి ముందు జీవిత భాగస్వాములు ఎప్పుడు కలుసుకోరు, కమ్యూనికేట్ చేయరు కూడా. కమ్యూనికేషన్ కూడా వీళ్ళ మధ్య ఉండదు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. భారతదేశంలో సాంప్రదాయకంగా ఏర్పాటు చేయబడిన వివాహాలు చిన్నవి లేదా సుదూరమైనవిగా అయినా స్థానిక నిర్దిష్ట వివాహాల నియమాల ద్వారా ఇది ఆదర్శంగా నిర్వహించబడతాయి అనేది వివాహాల పద్ధతులను మనము గ్రహించాలి. అనగా వివాహ సాధారణీకరణ ఒకే ప్రాంతము, మతము, కులము మరియు తరగతికి చెందిన యొక్క వ్యక్తుల మధ్య జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. వివాహాలు సాధారణంగా ఈ యొక్క కట్నంతో కూడి ఉంటాయి అన్నమాట. వివాహాలన్నీ కూడా కట్నం మీద ఆధారపడే ఉంటూ ఉంటాయి. ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ కట్నం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రతి వైడిలోకల్ నివాస వలసల్లో స్త్రీ యొక్క జన్మ మరియు వివాహ గృహాల మధ్య దూరము సాంప్రదాయంగా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం కదా, వీరు ఎంతసేపు ఉన్న వివాహాన్ని దూర ప్రాంతాలకి ఇష్టపడరు. పక్క గ్రామాలు అంటే పరిసర గ్రామాల్లో ఉన్న పురుషుల్ని చేసుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. అంటే దూర ప్రాంతం కనుక ఇచ్చినట్లయితే రవాణా సౌకర్యాలు పాత రోజుల్లో ఉండవు కదా. ఎప్పుడైనా శుభాశుభ కార్యాలకి పిల్లలు రావాలంటే ఇబ్బంది పడతారు. వాళ్ళని దూరంగా పంపటం వల్ల తల్లిదండ్రులు కూడా మానసికంగా బాధపడతారు. అందుకని చూడటానికి, అంటే అప్పుడప్పుడు చూసుకోవటానికి, కలుసుకోవటానికి దగ్గర అయితే సంతోషంగా ఉంటుందనే దృక్పథంతో దగ్గర ప్రాంతాల సంబంధాలు అంటే పరిసర గ్రామాలలో ఉన్న సంబంధాలనే వీళ్ళు ఎక్కువగా ఇష్టపడి ఎంచుకుంటారు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. పట్టణీకరణ మరియు జీవిత భాగస్వామి ఎంపిక యొక్క మారుతున్న ప్రమాణాలతో పైకి మొబైల్ కుటుంబాలు, ఉదాసీన సామాజిక సమూహాల మధ్య దూరము పెరుగుతూ ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనం గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ వ్యాప్తి మరియు పెరుగుదల, ప్రజాదరణ, క్రాస్ రీజన్ వివాహాలు ముఖ్యంగా స్త్రీ లోటు ప్రాంతము, సంస్కృతి, భాష మరియు మతం యొక్క అంగీకారం గురించి అనేక ముఖ్యమైన ప్రశ్నల్ని పరిశోధనా పద్ధతుల్లో అనేక రకాల ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతూ ఉంటాయి అనేది సామాజిక పరంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ వివాహాల వలసలు మరియు సానుకూల మరియు ప్రతికూల అంశాలు కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాము, ఒక గ్రామంలో ఉన్న స్త్రీలని పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్న గ్రామాల యొక్క పురుషులకి వివాహం చేసుకుంటూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఎందుకని ఇలా ఇస్తారు అన్నట్లయితే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ రవాణా సౌకర్యాలు లేకపోవటము, తల్లిదండ్రులు పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల్ని చూసుకోవాలనే దృక్పథం ఏర్పరచుకోవటము, ఇక్కడ పరిసర ప్రాంతాలైతే వీళ్ళ కష్ట సుఖాలని తల్లిదండ్రులు తెలుసుకొని సరిదిద్దడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఎక్కువగా గ్రామ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్న పురుషులకి వారి పిల్లల్ని ఇవ్వటానికి మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క ప్రతికూల అంశాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. దగ్గర అంటే కమ్యూనికేషన్ దగ్గరగా ఉంటుంది, చూసుకోవచ్చు, మనసుకు తృప్తి పడవచ్చు, సాధక బాధకాలను మనం నివారించడానికి వీలవుతుందనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. దూర ప్రాంతానికి అప్పుడు అంటే పాత రోజుల్లో దూర ప్రాంతానికి ఈ స్త్రీలని తల్లిదండ్రులు ఇవ్వటానికి ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదు. వీలైనంత దగ్గరగా ఇచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళు. అంటే కాలానుగుణ్యంగా అనేక రకాల మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారు, సంబంధము మంచిదైతే, పిల్లవాడు మంచివాడైతే, మంచి ఉద్యోగము, స్థిర ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నట్లయితే, ఉద్యోగ భద్రత ఉన్నట్లయితే ఎంత దూరమైనా ఇవ్వటానికి ఇప్పుడున్న తల్లిదండ్రులు ఉత్సాహాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ దూరము అనేది ప్రస్తుత కాలంలో అసలు ఒక నిర్దిష్టమైన పరిమాణంగా తీసుకోవటానికి వీల్లేదు. పాత రోజుల్లో అట్లా కాదనమాట. వీలైనంత దగ్గర పరిసర ప్రాంతము గ్రామముల్లో వాళ్ళకే ఇచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో ఎంత దూరమైనా పర్వాలేదు,
ఉద్యోగ భద్రత, ఆస్తి భద్రత, ఆస్తి బాగా ఉండటము, చదువుకోవటము, పిల్లవాడు నైతికంగా మంచివాడనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్లయితే ఎంత దూరమైనా ఇవ్వడానికి ప్రస్తుత కాలంలో ఇది చేస్తూ అంటే తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. పాత రోజుల్లో అటువంటి ఇష్టపడే వాళ్ళు కాదు అనమాట. ఇక్కడ వివాహ వలసల యొక్క సానుకూల ప్రతికూల అంశాలు కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఇక్కడ ఏంటి, నిజమైన వివాహ వలసల వల్ల వలసల సంఘము మరియు గమ్యము దేశంలో రాష్ట్రంలో రెండింటికి ఇది దేశంలో అనేక ప్రాంతాలకు ఇది వర్తిస్తూ ఉన్నాయనేది మనం తెలుసుకున్నాం. విదేశాలకు పచ్చిక పైళ్ళు వెతుక్కుంటూ వలసపోతున్న భారతీయుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. అంటే ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుదల అవుతుందంటే ఏ దేశమైనా వెళ్ళడానికి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వలస విధానాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఉత్సాహపడుతూ ఉన్నారనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నారు. తర్వాత వివాహ వలసల ద్వారా మహిళలు పెద్ద ఎత్తున దిగుమతి చేసుకోవటము, ఇప్పటికే మెరుగైన లింగ నిష్పత్తి ప్రాంతాల నుంచి ఇది నివేదించబడుతుంది. అనేక పరిశోధనల వల్ల మనం తెలుసుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే రవీందర్ కౌర్ 2010-2012 యొక్క సంవత్సరాలలో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ రవీందర్ కౌర్ అనేక రకాల పరిశోధనలు చేసి ఈ యొక్క బాలికల మీద, బంగ్లాదేశ్ యొక్క స్త్రీల మీద, ఈ యొక్క మధ్యప్రదేశ్, హర్యానా, పశ్చిమ బెంగాల్ అండ్ ఒరిస్సా స్త్రీల మీద అనేక పరిశోధనలు చేసి తమ యొక్క పరిశోధన పత్రాలని సమర్పించారు రవీంద్ర కౌర్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త. తర్వాత ఇక్కడ బెంగాలీ యొక్క వధువులు తమ స్వదేశానికి దూరంగా ఉన్న సుదూరము మరియు సాంస్కృతికమైన విచిత్రమైన గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఎలా వలస పెడతారో హైలైట్ చేశారు రవీంద్ర కౌర్. అంటే ఈ యొక్క పేద అంటే పశ్చిమ బెంగాల్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఆ సామాజిక పద్ధతులన్నీ కూడా చాలా పేదరికంగా ఉంటూ ఉంటారు. ఆ కుటుంబాలన్నీ కూడా పేద స్థితిలో ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క పిల్లలకి అంటే కట్నం అనేది ఒక సామాజిక వ్యవస్థలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు కూడా. కట్నము వల్ల అంటే కట్నం ఇయ్యలేని పరిస్థితుల వల్ల పశ్చిమ బెంగాల్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఎంత దూరమైనా ఈ పిల్లల్ని అంటే ఆడపిల్లల్ని వలస అంటే వివాహాన్ని ద్వారా వేరొక ప్రాంతానికి పంపడానికి మొగ్గు చూపుతూ ఉన్నారు. దీనికి ప్రముఖ కారణం ఏంటి? వారి యొక్క పేద స్థితి, ఆర్థిక పరిస్థితి, తర్వాత పెళ్లి చేయలేని నిస్సహాయత, ఈ విధమైన పద్ధతులు. ఆ తర్వాత ఇట్లా అంటే ఎక్కడైతే స్త్రీ సంతతి తక్కువగా ఉన్నదో ఆ రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రాల కంటే ఎక్కువైతే స్త్రీ సంతతి ఎక్కువ ఉన్నదో లేకపోతే ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడలేని రాష్ట్రాలు ఏమున్నాయో అక్కడికి వచ్చి వీళ్ళని వాళ్ళకే ఎదురుగా అంటే ఈ స్త్రీలకే ఎదురుగా కొంత డబ్బు ఇచ్చి తల్లిదండ్రులను ఒప్పించుకొని ఈ పిల్లల్ని ఈ ఆడపిల్లల్ని తీసుకొని వివాహం చేసుకుంటూ ఉండేవారు అనేది ఈ రవీంద్ర కౌర్ యొక్క పరిశోధనా పత్రాల వలన పశ్చిమ బెంగాల్లో ఈ యొక్క వివాహాలు చాలా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అనే దృక్పథాన్ని ఈ రవీంద్ర కౌర్ తన పరిశోధనా పత్రాల వలన తెలియపరిచారనమాట. ఇక్కడ ఈ ప్రక్రియ సాధారణంగా మేల్ ఆర్డర్డ్ బ్రెడ్ ఇక్కడ ఎంఓబి అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ దృగ్విషయము అంటూ ఉంటారు. పంజాబ్ మరియు హర్యానాలలో కూడా కేరళ, అస్సాం, బీహార్, మహారాష్ట్ర, త్రిపుర మరియు అనేక ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వధువులు ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఒక రాష్ట్రం నుంచి వేరొక రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చుకున్నారనే దృక్పథాన్ని చెప్పారనమాట. బెంగాలీలు మిగిలిన వారి కంటే చాలా ఎక్కువ. ఈ వధువులు కుటుంబాలు రాష్ట్రంలో సామాజికంగా ఆమోదించబడిన వరకట్న వివాహాలలో ఒక కుమార్తెని వివాహం చేసుకుంటారనమాట. మరియు మిగిలిన వారి వివాహ వలసదారులుగా ఉంచుతూ ఉంటారు. అంటే వలసదారులుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత ఈ వధువులు లైంగిక మరియు పునరుత్పత్తి పాత్రలను మాత్రమే కాకుండా వారు తమ భర్తలు ఇంట్లో ఆర్థిక లేదా వ్యవసాయ కార్మికులుగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటారు అనేది ఈ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల వల్ల మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా అటువంటి సుదూర ప్రాంతాల మధ్య వివాహం అనేది సామాజికంగా సంఖ్యాపరంగా కాకపోయినా భారతదేశంలో వివాహ వలసల యొక్క ముఖ్యమైన వర్గంగా మారుతున్నట్లు ఈ రవీంద్ర కౌర్ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల వల్ల మనకు అనేక రకాల విషయాలు ఈ విధంగా తెలుస్తూ ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట.
తర్వాత విషయానికి వచ్చినట్లయితే రవీంద్ర కౌర్ పశ్చిమ బెంగాల్లోనే కాకుండా బంగ్లాదేశ్ యొక్క కుటుంబ పరిస్థితుల మీద, అంటే ఈ యొక్క బాలికల వివాహాల మీద కూడా అనేక పరిశోధనలు చేశారు. బంగ్లాదేశ్ తీసుకున్నట్లయితే అతి ఆర్థిక పరిస్థితి చిన్న భిన్నంగా ఉన్న కుటుంబాలు బంగ్లాదేశ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. అక్కడ కట్నం ఇచ్చి వివాహం చేసే యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా అంటే 50% కుటుంబాలకు ఉండదన్నమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆడపిల్లల్ని వివాహం చేయలేని స్థితిలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు వేరొక రాష్ట్రాల నుంచి కానీ ఎవరైనా వచ్చినట్లయితే వారి దగ్గరే కొంత డబ్బు తీసుకొని, లేకపోతే ఉచితంగా కానీ ఈ యొక్క ఆడపిల్లల్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి వివాహం చేస్తూ ఉండేవారు. దీనివల్ల బంగ్లాదేశ్ నుంచి తక్కిన రాష్ట్రాలకి ఈ యొక్క బాలికలు వివాహం ద్వారా ఎంతో ఎక్కువ శాతము వివాహం ద్వారా వలసలు వచ్చారనే దృక్పథాన్ని ఈ రవీంద్ర కౌర్ 2004, 2010, 2011లో అనేక పరిశోధన పత్రాల ద్వారా మనకు తెలియపరిచారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత ఈ అసాధారణ వివాహాల కారకాల తర్వాత యొక్క పర్యవేక్షణాలు కూడా అనేక రకంగా ఉంటాయి. ఈ యొక్క వివాహాలు కూడా సాధారణ పరిస్థితుల్లో జరగటం లేదు కదా, ఒక అసాధారణ పరిస్థితుల్లో జరుగుతున్నాయి. ఈ అసాధారణ పరిస్థితులు ఏంటి? వరకట్నం ఇచ్చుకోలేని పరిస్థితి, పేద స్థితిగతులు ఉన్న తల్లిదండ్రులు, తర్వాత బాలికలు ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశాలు, ఆ తర్వాత సామాజిక పద్ధతులు, అంటే ప్రత్యేకమైన వయసులో వివాహం చేయాలి కాబట్టి చేయలేని స్థితిలో ఉండటం వల్ల వేరొక రాష్ట్రాల నుంచి, వేరొక ప్రాంతాల నుంచి, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి పురుషులు ఈ ప్రాంతాలకి, ఎక్కువ ఆడపిల్లలు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు ఆ రాష్ట్రంలో వచ్చి వాళ్ళని వివాహం చేసుకొని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. ఇవి ఒక వినూత్నమైన పరిస్థితులుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. నుంచి తప్పించుకోవటానికి తల్లిదండ్రులు ఈ విధమైన పద్ధతులని అనుసరిస్తూ ఉంటారనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ పేద తల్లిదండ్రులు తమ కూతుళ్లను ఇంటికి వద్దల వేడ దూరంలో పెళ్లి చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఈ పద్ధతులు ఎందుకని కట్నం ఇచ్చుకోలేని పరిస్థితుల్లో అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. అయితే హర్యానా, పంజాబ్, యూపీ, రాజస్థాన్ లోని తక్కువ లింగ నిష్పత్తి రాష్ట్రాల నుంచి పురుషులు తూర్పు మరియు దక్షిణ రాష్ట్రాల నుంచి విదేశీయ స్త్రీలను వివాహ భాగస్వాములుగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు అనేది అనేక రకాల పరిశోధనల ద్వారా, అనేక రకాల పద్ధతుల ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. మహిళలు కూడా పేదల నుంచి మరింత కావాల్సిన ప్రదేశానికి వెళ్ళటానికి వలస వ్యూహ్యంగా దీన్ని ఎంచుకుంటూ ఉన్నారు. మహిళలు కూడా ఉత్సాహం చూపుతున్నారు. ఎందుకని? తల్లిదండ్రులు తమకు వివాహం చేయలేరని తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. తర్వాత వేరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళినట్లయితే జీవితం ప్రశాంతంగా, సుఖవంతంగా గడుస్తుంది అనేది కూడా మహిళలు తెలుసుకుంటూ ఉన్నారని చెప్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు సేకరించిన డాటా నుంచి సాక్ష్యం ప్రకారము ప్రాంతాల అంతటా వివాహము దృగ్విషయాలు కేవలము తక్కువ కులాలకు మాత్రమే పరిమితం కావటం లేదు. అంటే తక్కువ కులాలకే పరిమితం కావటం లేదు, అన్ని కులాలకి ఇది ఒక పద్ధతిగా ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నారు. వారి వివాహం యొక్క నిర్దేశక సాంస్కృతిక నియమాలను పాటించడంలో తక్కువ శ్రద్ధ చూపుతూ ఉంటారు. ఇది ఈ ఈశాన్య వాయువ్య రాష్ట్రాల్లో అన్ని కులాలు మరియు ఆదాయ స్థాయిలో సంభవిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. అటువంటి స్త్రీల ప్రవాహము ఖచ్చితంగా ఏకదిశగా ఉంటుందనేది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ హర్యానా, పంజాబ్ లేదా యూపీ నుంచి స్త్రీలను అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్లోని కుటుంబాలకు వివాహం చేయరు. కొరత ఉన్నందున వారు స్థానికంగా జీవిత భాగస్వాముల్ని కొనసాగుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క కొరత ఉండటం వల్ల ఇదొక ప్రధాన కారణంగా మనం చెప్పుకుంటాం. విలోమ తర్కంలో వివాహ మార్కెట్లో స్థానిక మహిళలు విలువ పెరుగుతూ ఉంటుంది. మరియు రెండవ వివాహం కోసము వరుడు కోరిన మహిళల తల్లిదండ్రులు అమ్మాయికి బదులుగా భూమి కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నారు అనేది ఈ పరిశోధన పద్ధతిలో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఈ విధమైన పద్ధతి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే పిల్లనిచ్చినట్లయితే వారి దగ్గర నుంచి భూమి తీసుకోవడం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనేది చెప్పుకున్నాం. అందువల్ల భారతదేశం యొక్క ఉత్తర భాగంలో పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరికి ఈ కొరత యొక్క సామాజిక చిక్కులు విశ్లేషించబడుతూ ఉన్నాయనేది మనం తెలుసుకోవాలి. మరియు ఇటువంటి సాంప్రదాయేతర వివాహాలు గ్రామీణ నిరక్షరాస్యులైన భారతీయుల ప్రాంతము, భాష మరియు
కులం యొక్క సరిహద్దుల్లో ఎలా ఏకం చేస్తుంది అనేది ఈ వివాహాల ద్వారా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది దేశంలో జరుగుతున్న అధ్యయనము మరింత సామాజిక మార్పుగా వైపు ఒక సూచనగా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహిస్తూ ఉన్నాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాం. తర్వాత ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో మనదేంటి పితృస్వామిక సామాజిక వ్యవస్థ అని చెప్తూ ఉన్నాం. మహిళలు వివాహమైన తర్వాత భర్తల ఇళ్లకు వెళ్తూ ఉంటారని చెప్తూ ఉన్నాము. భారతీయ సమాజంలో ఎండోగమి మరియు ఎక్సోగమి సూత్రాల ద్వారా వర్గీకరించబడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క భారతీయ సమాజం మొత్తం కూడా ఎండోగమి మరియు ఎక్సోగమి సూత్రాల ద్వారా వర్గీకరించబడుతూ ఉంటుంది అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అనమాట. ఈ సూత్రాల నుంచి వచ్చిన నియమాలు వివాహానికి ఆచారాలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. వివాహము ఒక గ్రామం నుంచి వేరొక గ్రామానికి, లేకపోతే గ్రామము వెలుపల నుంచి వివాహ ఎంపిక, చలనశీలత పరిమితి చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క చలనశీలత అనేది దీనివల్ల పరిమితం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎలా ఒక గ్రామం వెలుపల నుంచి వివాహ ఎంపిక, మళ్ళీ ఒక గ్రామం నుంచి వేరొక గ్రామానికి వివాహం చేసుకోవటం అనేది ఈ యొక్క చలనశీలతను అంటే వివాహ చలనశీలతని పరిమితం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాల నుంచి అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలకి ఈ స్త్రీలు వెళ్ళటానికి లేకపోతే తల్లిదండ్రులు వివాహం చేయడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. ఇది ఒక సామాజిక మార్పుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అభివృద్ధి చెందని ప్రాంతాల నుంచి అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలకి ఈ యొక్క తల్లిదండ్రులు తమ ఆడపిల్లల్ని ఇవ్వటానికి ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క మానసిక వ్యవస్థ కూడా మారిపోతూ ఉన్నదని చెప్తూ ఉంటాం. ఎందుకు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు? ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడు ఇటువంటి పేదరికము, ఇటువంటి సామాజిక స్థితి ఎప్పుడు కూడా మారదనమాట ఎన్ని సంవత్సరాలైనా. కాబట్టి పిల్లలన్నా సుఖపడతారనే దృక్పథంతో ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి ఆడపిల్లల్ని వివాహం ద్వారా ఇవ్వడానికి తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. ఈ ఆడపిల్లలు కూడా ఎలా అంటే ఇక్కడ ఉండటం వల్ల సామాజిక అభివృద్ధి అనేది ఏమీ జరగదు, సామాజిక మెరుగుదల కూడా ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులందరూ కూడా తమ ఆడపిల్లల్ని వేరొక ప్రాంతానికి ఇవ్వటానికి కానీ, లేకపోతే ఆడపిల్లలను కూడా తమంతటి తాముగా వేరొక అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతానికి వివాహం చేసుకోవటానికి కానీ తమంతటి తామే ముందుకు వస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత వీటిలో అంతర్రాష్ట్ర వలసలు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే మెరుగైన జీవిత విధానం కలుగుతుందో, ఎక్కడైతే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే జీవిత విధానము పరిపూర్ణంగా అంటే సంతృప్తికరంగా ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళటానికి తల్లిదండ్రులతో పాటు ఈ స్త్రీలు కూడా ఉత్సాహాన్ని చూపుతూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. దీన్ని మనం ఏం చెప్తూ ఉంటాము? అంతర్రాష్ట్ర వలసలుగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ జాతకాలు, విద్యార్హతలు, కట్నం అనేవి కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఒక సమాజంలో వివాహము చేయాలన్నట్లయితే ఇక్కడ జాతకాలు, మళ్ళీ విద్యార్హతలు, కట్నం కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. తల్లిదండ్రులు అంటే ఆ వరుడికి విద్యార్హతలు, మళ్ళీ యొక్క జాతకాలు అంటే ఈ అమ్మాయికి అబ్బాయికి జాతకాలు కలుస్తున్నాయా, విద్యార్హతలు సమానంగా ఉన్నాయా, ఆ విద్యార్హతలు ఇతనికి సంపన్నమైన జీతం వచ్చేటట్లుగా ఉన్నదా, లేకపోతే కట్నము ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే దృక్పథాన్ని ఇవన్నీ కూడా తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. రవీంద్ర కౌర్ 2010, 2012 మళ్ళీ యొక్క బెంగాలీ వధువుల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులపై అనేక రకాల పరిశోధనలు చేసి అనేక రకాల పరిశోధనా పత్రాలను సమర్పించారు. దానివల్ల మనకు అనేక రకాల కొత్త విషయాలు తెలిసినవి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. పెళ్లి ద్వారా వలసలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నాయనేది మనము పురాతన కాలం నుంచి కూడా తెలుసు. పురాతన కాలంలో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? పక్క గ్రామాలకే పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేవాళ్ళు. వలసలు అనేవి అతి సమీపంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడున్న అంటే 21st సెంచరీ మనం తీసుకున్నట్లయితే పెళ్లి వలసలు అనేది ఎంత సుదూర ప్రాంతాలకు కూడా వెళుతూ ఉన్నారు, ఎంత దూరమైనా వెళుతూ ఉన్నారు. పిల్ల సుఖపడుతుందంటే తల్లిదండ్రులు ఎంత దూరమైన ఇవ్వటానికి వెనుకాడలేదనమాట. ఎందుకని? రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడినాయి, విమాన ప్రయాణాలు మెరుగుపడినాయి అనమాట. ఏ దేశమైనా
వెళ్ళొచ్చు, రావచ్చు. ఇది ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది అనమాట అన్ని రాష్ట్రాల్లో. తల్లిదండ్రుల మనస్తత్వాల్లో మార్పు వచ్చింది, ఈ యొక్క ఆడపిల్లల మనస్తత్వాల్లో కూడా మార్పు వచ్చింది. ఎక్కడ సుఖమైన జీవితం ఎక్కడుంటది అనే దృక్పథాన్ని తల్లిదండ్రులతో పాటు ఆడపిల్లలు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎంత దూరమైనా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క మెరుగైన జీవిత విధానం, తర్వాత యొక్క సంతృప్తికరమైన జీవిత విధానం, తర్వాత ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ సాంప్రదాయ పద్ధతులన్నీ కూడా పక్కకు నెట్టి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో బాగుంటది అనుకుంటే ఆ ప్రాంతానికి ఈ యొక్క ఆడపిల్లల్ని నింపడానికి తల్లిదండ్రులు ఉత్సాహాన్ని చూపుతున్నారు. ఈ ఆడపిల్లలు కూడా ఇతరులతో ఈ ప్రాంతంలో మనం బాగా ఉండగలుగుతామనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్నారు. ఇండియా నుంచి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళటం, అమెరికా, యుఎస్ఏ, యూకే, న్యూజిలాండ్ అండ్ కెనడా, ఈ యొక్క ఆస్ట్రేలియా, అన్ని దేశాలకు వెళ్ళడానికి కూడా ఈ యొక్క పిల్లలు ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. దీన్ని మనం పెళ్లి వలసలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అంటే విద్యా వలసలు అనేవి ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నాయో పెళ్లి వలసలు కూడా అంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత బాలికలపై దోపిడీ. ఇక్కడ చూడండి, లైంగిక కోరికలు తీర్చుకోవటానికి ఎక్కడైతే ఆడపిల్లలు అతి తక్కువ డబ్బులకు దొరుకుతారనే దృక్పథంతో ఎక్కడ అంటే కొంతమంది, ఎక్కువ పర్సంటేజ్ కాదు, కొంతమంది ఆ రాష్ట్రాలకు పోయి ఈ పిల్లల్ని తెచ్చుకోవటం, అంటే లైంగికంగా ఒక దోపిడీ పద్ధతులని ఏర్పరచుకోవటము. లైంగిక వ్యాపారాలు కూడా వ్యభిచారము, లైంగిక వ్యాపారాలు జరపటం కూడా ఇప్పుడు సర్వసాధారణంగా అయిపోయింది. ఎక్కడైతే పేద దేశం ఉన్నదో అక్కడ తల్లిదండ్రులకి ఇంత డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆ పిల్లలు తెచ్చుకొని ఈ లైంగిక వ్యాపారాలు, బాలికలపై లైంగిక దోపిడీ అనేది నిరంతరము జరుగుతూ ఉన్నది. మనం అనేక రకాల ఇన్సిడెంట్స్లో ప్రతిరోజు అనేక మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత బాలికలపై దోపిడీ, లైంగిక వ్యాపారము, ఆక్రమ రవాణా, అంటే బాలికలని ఆక్రమ రవాణా, వ్యభిచారం కోసము, మళ్ళీ లేబర్ వర్క్ కోసము ఈ యొక్క ట్రాఫికింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనము ఈ యొక్క రవీంద్ర కవర్ పరిశోధనలతో పాటు అనేక రకాల పరిశోధనలతో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ యొక్క అతి ఎక్కువ బాలికల సంతతి ఎక్కువ ఇక్కడ ఏ రాష్ట్రాలలో ఉన్నది, ఎక్కువ పేదరికం గల బాలికల తల్లిదండ్రులు ఎక్కడున్నారు, లేకపోతే అందమైన బాలికలు ఎక్కడున్నారు అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకొని ఈ యొక్క ట్రాఫికింగ్ అనేది బాలికలపై దోపిడీ, లైంగిక వ్యాపారం కోసము, ఆక్రమ రవాణా, వ్యభిచారం కోసము, లేబర్గా అంటే పనిచేయటం, లేబరర్స్గా ఈ యొక్క స్త్రీలు ఎక్కువ పని చేయగలుగుతారనే దృక్పథంతో లేబర్ వర్కర్స్గా, అంటే హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ కానీ లేబర్ వర్క్స్ కానీ ఇటుక ఈ లేడీస్ ని తీసుకొస్తూ ఉన్నారు అనేది అనేక రకాల పరిశోధనలో మనకి తెలుస్తూ ఉండేది. తర్వాత రవీంద్ర కౌర్ బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్న పేద కుటుంబాలను తీసుకొని అక్కడ బాలికల్ని వీళ్ళు ఎలా అమ్ముకుంటున్నారు తల్లిదండ్రులు, తర్వాత బాలికలు కూడా వేరొక ప్రాంతానికి ఎందుకు వస్తున్నారు అన్నట్లయితే జీవన పరిస్థితుల మెరుగుదల, ప్రశాంతమైన జీవితం ఏర్పడుతుంది, మంచి భర్తలు దొరుకుతారు. ఇక్కడ అంటే తిండి కోసం కూడా అనేక రకాల ఇబ్బందులకు పడుతున్నారు కదా, ఈ యొక్క తిండి సమస్య అనేది ఉండదు అనే దృక్పథంతో బంగ్లాదేశ్లలో ఉన్న స్త్రీలు వేరొక ప్రాంతంలోకి వివాహం ద్వారా కానీ వేరొక ట్రాఫికింగ్ ద్వారా కానీ వేరొక ప్రాంతంలోకి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడ్డారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత స్త్రీలకి అంటే అనేక చట్టాలు మనము ఉమెన్ కమిషన్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్లో కూడా ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా మహిళా భద్రతా కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. స్టేట్ లెవెల్ కూడా మహిళా భద్రతా సంస్థలను కమిషన్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రముఖులందరూ కూడా ఈ కమిషన్స్ లో అంటే స్త్రీల యొక్క సామాజిక బాధ్యతల్ని, వాళ్ళ యొక్క కష్ట నష్టాలు తెలిసిన వాళ్ళని దీని చైర్పర్సన్ అండ్ మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా మహిళలకు భద్రత ఏర్పడటము, ఈ దుర్బలత్వం నుంచి వీళ్ళని బయటకు తీసుకురావటము, తర్వాత ఈ రంగంలో మహిళలకి అంటే సామాజిక రంగంలో విద్య అండ్ మళ్ళీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడటానికి అనేక రకాల పద్ధతులకి చేస్తూ ఉన్నారు ఈ మహిళా కమిషన్స్ వాళ్ళు. స్త్రీల భద్రత, స్వయం ప్రతిపత్తి ఏర్పరచడానికి నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉన్నారు అన్నమాట. తర్వాత మహిళల అణిచివేతని
ఎవరైనా అణిచివేయడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే ఈ యొక్క పోలీస్ వ్యవస్థ ద్వారా, రాష్ట్ర శాసనసభ పద్ధతుల జీవోస్ ద్వారా వీళ్ళకి రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటారు. హింస నుంచి రక్షించటము, అణిచివేత నుంచి రక్షించటము, వివాహ వలసల వల్ల ఏర్పడే ఇబ్బందులను తీయటం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడటము, లేకపోతే ఎక్కువ మంచి జీవితాన్ని కోరుకోవటం వల్ల ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లల్ని, ఈ యొక్క స్త్రీలని విదేశాలకు ఇవ్వటం కూడా ఎక్కువైపోయింది. అటువంటి పర్సంటేజ్ ఎక్కువైపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ స్టేట్ వివాహాలతో పాటు విదేశాలలో ఉన్న ఉద్యోగస్తులకి పిల్లల్ని ఇవ్వటం అనేది ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు ఒక కోరికగా పెట్టుకున్నారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి అటు పిల్లలు సుఖపడతారు, చాలా ఎక్కువ శాలరీస్ వస్తూ ఉంటాయి. విదేశాల్లో ఉద్యోగస్తులకి వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపటం వల్ల ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ వివాహాలు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మనము తల్లిదండ్రులు అక్కడ పోలేరు కదా, పిల్లల్ని వివాహం అయితే చేస్తున్నారు. మనమందరం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క వివాహాలు జరగడం వల్ల నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఈ ఎన్ఐఆర్ఐ వివాహాల ఈ యొక్క సమస్యలను తీరటానికి అనేక రకాల జీవోస్ పాస్ చేసింది, అనేక రకాల రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ని ఇక్కడ ఏర్పరిచింది. వివాహ వలసలు నియమాలు ఏర్పరిచింది అనమాట. ఎన్ఐఆర్ఐ వివాహాలు, సమస్యలు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నిటిని కూడా ప్రజలు ఒక ప్రముఖంగా పరిగణించుకొని ఇతర దేశాలలో వివాహాలు చేసిన వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేవి మనం గుర్తించి వాళ్ళ యొక్క స్త్రీలకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అట్లాంటి ఎన్ఆర్ఐ వివాహాలు సమస్యలు ఏర్పడినప్పుడు అక్కడ మన దేశంలో ఉన్న ఎంబసీతో కాంటాక్ట్ పెట్టుకొని ఆ ఎంబసీ ద్వారా ఈ స్త్రీలకి న్యాయం చేకూర్చే పనులన్నీ కూడా ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎన్ఆర్ఐ ప్రత్యేకమైన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏర్పరిచి అనేక రకాల పద్ధతుల ద్వారా వాళ్ళకి రక్షణ కల్పిస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళకు భద్రత కల్పిస్తూ ఉన్నారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత వివాహ వలసలు మరియు బంధుత్వ నెట్వర్క్ ఏ విధంగా ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం అనమాట. వివాహ వలస అనేది కేవలము బంధుత్వము మరియు ఆచారము ద్వారా నిర్ణయించబడిన ఒక సామాజిక సంస్థగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. ఇది తెలుసుకున్నాం కదా, వివాహ వలస మరియు బంధుత్వ నెట్వర్క్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది. వివాహ వలస అనేది కేవలము బంధుత్వము మరియు ఆచారం ద్వారా నిర్ణయించబడిన ఒక సామాజిక సంస్థగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. వలస అధ్యయనాలలో మహిళలకు కనిపించేలాగా చేయాలని కోరుతూ స్త్రీవాద పండితులు మహిళా వివాహ వలసల యొక్క దృగ్విషయంగా అంగీకరించటము మరియు వ్యాఖ్యానించడంలో ఇక్కడ సందిగ్ధత కలిగి ఉన్నారు, అనేక రకాల అనుమానాలను కలిగి ఉన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఒకవైపు వారి మహిళల ఆర్థిక పాత్రలని కించపరచడాన్ని సవాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు పురుషులతో పాటు వీళ్ళు కూడా సంపాదిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటప్పుడు వీళ్ళని తక్కువ చేయటం అనేది వీళ్ళు కించపరచడంగా భావిస్తూ ఉన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా ఆంథ్రోపాలజీలో వివాహానంతరము నివాస నియమాలు ఒక రకమైన బంధుత్వ వ్యవస్థకి మరొక దాని నుంచి వేరు చేసే ముఖ్యమైన లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండదన్నమాట. కొత్తగా పెళ్ళైన జంట కలిసి ఇంటిని ఏర్పరచుకోవచ్చు, అంటే తప్పనిసరిగా ఏర్పరచుకుంటారనమాట. ఇక్కడ భార్య తన భర్తతో లేదా తన తండ్రి బంధువులతో నివసించడానికి వెళ్ళవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తన భార్యతో నివసించడానికి వెళ్ళవచ్చు. ఈ అనేక రకాల్లో పితృస్థానము యొక్క నియమము వివాహంపై స్త్రీ యొక్క కదలికలు కలిగి ఉంటాయనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇక్కడ పితృవంశము లేదా వంశము వంటి వెలుపలి వివాహము కూడా నిర్దేశించవచ్చు అన్నమాట. మరియు నిర్దిష్ట ప్రాదేశిక సరిహద్దులు దాటి జీవిత భాగస్వామిని భరోసా కల్పించే ప్రాదేశిక ఇక్కడ బహిర్భూమికి సంబంధించిన కొన్ని సూత్రాలు, వివాహానంతరము వివాహం యొక్క నియమాలు సాధారణంగా బేరసారాల చర్చలలో ఏ భాగస్వామి వలస పోవాలో లేవన్నమాట. అనేక పద్ధతులు ఈ వివాహ వ్యవస్థలో ఉంటాయనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఇక్కడ వివాహం ద్వారా అంటే
కట్న కానుకలు, సాంప్రదాయ పద్ధతులు, సామాజిక నియమాలు అన్నీ కూడా ఈ వలసలకి ఒక ముఖ్య పాత్రలుగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. వివాహ వలసలు మరియు నియమాలు, ఎండోగమి పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఇవి ఎండోగమి ఒక స్వంత గోత్ర వంశము వెలుపల ఉన్నప్పటికీ ఒకరి స్వతంత్ర కుటుంబ సమూహంలో వివాహం జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ సోపాన క్రమము వధువును ఇచ్చే వధువుకి తీసుకునే వారి కంటే తక్కువ, అంటే వధువుని మనము తీసుకుంటాము అంటే ఇక్కడ వధువుని ఇవ్వటం కన్నా తక్కువగా ఇక్కడ మనం పేరేది వేసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే పిల్లని ఇచ్చే, అంటే పిల్లవాడి కుటుంబమే గొప్ప, పిల్లనిచ్చే కుటుంబం చాలా తక్కువది అనే దృక్పథాన్ని మనము అనేక రకాల పద్ధతుల్లో ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. స్త్రీ అంటే స్త్రీని వేరొక, అంటే పురుషుని ఇంటికి తీసుకొస్తూ ఉంటాం. ఇచ్చేవాళ్ళని చులకనగా చేయటము, తక్కువ స్థాయి గల వ్యక్తులుగా చూస్తూ ఉంటాం. అంటే తీసుకునే వాళ్ళని ఒక ఎక్కువ స్థాయి వ్యక్తులుగా చూస్తూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ మనకు తెలిసిన విషయం అనమాట. కుల అంతర ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే విలేజ్ ఎక్సోగమి అనేది మనకు నియమముగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాము. భార్యాభర్తలు వేరు వేరు గ్రామాలకు చెందిన వారు కావటము తప్పనిసరి. అంటే ఒకే గ్రామంలో వాళ్ళని చేసుకోకూడదు అనేది ఒక సామాజిక పద్ధతి ఉన్నది కదా. ఒకే గ్రామంలో వాళ్ళని వివాహం ఎందుకు చేసుకోరు అన్నట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా రక్త సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారనే భావన ఏర్పరచుకోవటము, తర్వాత అన్న చెల్లెళ్ళు, అక్కదమ్మలు అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. అది ఒక సామాజిక పద్ధతిగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఉన్నత కుటుంబాల కులాల ఆచారం ప్రకారము గౌరవప్రదమైన వివాహం అనేది వధువు ధరతో కాకుండా కట్నంతో కూడినది అనిగా మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. అంటే కట్నం ఎక్కువ వచ్చేదే ఒక వరుని యొక్క స్థితిని ఏర్పరచుతుంది. ఎక్కువ కట్నం తీసుకున్నారని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అంటే వధువు తల్లిదండ్రులు వరునికి కట్నం రూపేణ అనేక రకాల సంపదలు ఇచ్చి వధువునిస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఏంటి, వధువుకి రక్షణ ఏర్పడుతుంది, ఆర్థిక సంరక్షణ ఏర్పడుతుందనే దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటారు. అంటే కట్నము అంటే ఆ విధమైన దృక్పథాన్ని అపురాతన కాలంలో సాంప్రదాయ పద్ధతి ప్రకారం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. దక్షిణ భారతదేశంలో నిజమైన మరియు వర్గీకరణతో కూడిన దాయాది బంధువు వివాహాలు మరియు మామ మేనకోడలు వివాహము యొక్క ప్రబలంగా ఉంటూ ఉంటాయనేది మనకు తెలిసిన విషయం అనమాట ఈ దక్షిణ భారతదేశాల్లో. తర్వాత ఉత్తరాదిలో అయితే ప్రజలు అపరిచితులని వివాహం చేసుకోవటానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ కులాంతర వివాహాలు సమకాలీన పడుతూ ఉంటాయి వివాహాలలో. తర్వాత ఏది ఏమైనప్పటికీ దక్షిణాదిలో వలె వివాహ రంగంలో మార్పులను సులభంగా మనము చూడగలుగుతున్నాం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో. తర్వాత మాతృస్వామ్యం నుంచి పితృస్వామ్యంగా మారటము, పితృస్వామ్య కుటుంబాల్లో సన్నిహిత బంధువుల మధ్య వివాహము దూరంగా ఉండటము ముఖ్యమైన మార్పులుగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఇక్కడ పితృస్వామ్య పద్ధతుల వల్ల వివాహాలు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. తర్వాత వివాహం ద్వారా మనం తల్లిదండ్రుల అంటే భర్త యొక్క గృహాలకి ఈ యొక్క వధువులు వెళుతూ ఉంటారనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఇక్కడ మనం వివాహ వలస మరియు బానిసత్వం యొక్క ప్రపంచీకరణ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పద్ధతి ఒక వినూత్నమైనదిగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సమకాలీన ప్రపంచీకరణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వలసలను ఇది సూచిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ప్రస్తుత ప్రపంచీకరణ యుగాన్ని వలసల యుగం అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం అనమాట. భారతీయులు అతి పెద్ద వలసల సమాజంలో ఒకరిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. యుఎన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ అఫేర్స్ యొక్క పద్ధతిని మనం తీసుకున్నట్లయితే జనాభా విభాగము ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ 2020 యొక్క హైలైట్స్ అనే నివేదికలో అంతర్జాతీయ జనాభా యొక్క ప్రాదేశిక పంపిణీ చాలా మారుతూ ఉంటుంది మరియు భారతదేశ అతి పెద్ద పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నారనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. వివాహ వలసలు అనేవి ఇప్పుడు సర్వసాధారణంగా మనకు జరుగుతూ ఉన్నాయనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత ప్రవాస భారతీయ జీవిత భాగస్వాములు విడిచిపెట్టిన లేదా వేధింపులకి గురైన భారతీయ పౌరుల నుంచి వచ్చిన అనేక ఫిర్యాదుల కారణంగా మరింత జవాబుదారీతనము సృష్టించేందుకు నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ NRI వివాహ వ్యవస్థలో రిజిస్ట్రేషన్ బిల్లు 2019కి ఇది మనం ప్రవేశపెట్టడానికి
కేంద్ర మంత్రివర్గము ఒక ప్రముఖమైన నిర్ణయం తీసుకున్నది. 2019లో ప్రవేశపెట్టిన ఎన్ఆర్ఐ వివాహ చట్టం అనేది ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. అంటే విదేశాలలో ఉన్న వరుణ్ణి చేసుకొని ఎవరైనా ఇండియన్ వధువులు బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో అనేక రకాల మూల కారణాలని గ్రహించి దీనివలన ఈ వధువులకి అంటే భారతదేశ ఈ యొక్క వధువులకి అనేక లాభయుక్తమైన లాభాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. విదేశాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయ పౌరులకి మరియు భారతీయ పౌరులు ఎక్కువగా భారతీయ మహిళలు వారి ఎన్ఆర్ఐ భాగస్వాముల ద్వారా దోపిడీ వ్యతిరేకంగా మరింత రక్షణను అందించడానికి ఈ యొక్క కొత్త బిల్లు 2019లో ఈ బిల్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. దీనికి ఇక్కడ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఎన్ఆర్ఐ వివాహాల యొక్క సమస్యను నివారించడానికి ఒక ప్రత్యేక కమిషన్ కూడా ఏర్పరిచింది. దీనివల్ల ఏమిటి మనకి జరుగుతున్నది అన్నట్లయితే విదేశంలో ఉన్న వరువులను చేసుకున్న ఈ వధువులకి ఎటువంటి భౌతికమైన, మానసికమైన, ఆర్థికమైన ఇబ్బందులు కనుక సామాజికపరమైన ఇబ్బందులు ఏర్పడినట్లయితే ఈ కమిషన్ ద్వారా వెళ్ళి వాళ్ళు తమ సమస్యలని నివారించుకోవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఇది తెలియజేస్తుంది అనమాట. భారతీయ పౌరులకి మరియు భారతీయ పౌరులు ఎక్కువ భారతీయ మహిళలు వారి భాగస్వాములు ఎన్ఆర్ఐ భాగస్వాముల ద్వారా దోపిడీ వ్యతిరేకత మరింత రక్షణ అందించడానికి కొత్త బిల్లు ఈ యొక్క ప్రవేశపెట్టడం వల్ల అనేక లాభాలు ఎన్ఆర్ఐ మహిళలకి అనేక లాభాలు చేకూరిందనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఎన్ఆర్ఐ మరియు భారతీయ పౌరుల మధ్య వివాహాన్ని అయిన తేదీ నుంచి 30 రోజుల్లోపు భారతదేశం లేదా భారతీయ మిషన్లు మరియు విదేశాల్లో ఉన్న పోస్టుల్లో నమోదు చేసుకోవాలనే రూల్స్ కూడా వీళ్ళు ప్రవేశపెట్టారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. ఇక్కడ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ద్వారా ఎన్ఆర్ఐ వివాహాల యొక్క సంబంధించిన సమస్యలపై బ్రోచర్ కూడా విడుదల చేశారు. దీంట్లో అనేక రకాల సమస్యాపూరితమైన విషయాలని మనం గ్రహించగలుగుతాం. అంటే ఈ వివాహాల ద్వారా ఏర్పడిన పద్ధతులన్నీ కూడా మనము ఈ నివారించడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసిన విషయము. దీనివల్ల మనకి ఈ యొక్క 2019 యొక్క ఎన్ఆర్ఐ చట్టాల యొక్క నిబంధన వల్ల విదేశాలలో చేసుకున్న వధువులు విదేశాల వరులను చేసుకున్న వధువులకి అనేక రకాల రక్షణ అనేది కల్పించబడ్డాయి అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఈ లెసన్ మొత్తం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనము? ఈ వివాహము మరియు వలస. అంటే వివాహము ద్వారా వలసలు ఏర్పడినప్పుడు అనేక లాభాలు నష్టాలు మనకి గ్రహిస్తూ ఉంటాం. అనేక లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ నష్టాలను నివారించుకోవడానికి ఈ యొక్క అంటే ఇప్పుడు విదేశాలలో మనకి వరువులను చేసుకున్న వధువులకి ఎన్ఐఆర్ఐ సంస్థ ఒక జీవోని ఎలా పాస్ చేశారో ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతంలో వారు వివాహం చేసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్న అంటే యొక్క మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం అనేక రక్షణను మనం చూస్తూ ఉంటాం. రక్షణ కల్పించబడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎన్ఐఆర్ఐ చట్టం ద్వారా వచ్చిన రక్షణ వేరు, ఇప్పుడు మామూలు మ్యారేజెస్ ద్వారా వచ్చిన చట్టాలు వేరుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఏంటి, పితృస్వామిక సమాజంలో మహిళలు లేకపోతే వివాహం తద్వారా భర్తల ఇళ్ళకి వెళ్తూ ఉంటారు అనేది మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట. ఈ యొక్క బంగ్లాదేశ్, ఇక్కడ ఎంపీ, హర్యానా, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా ప్రాంతాలను మనం అనేక రకాలుగా అనేక సార్లు ఉదహరించుకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకని ఇక్కడ స్త్రీల సంతతి ఎక్కువ ఉన్నది, లేకపోతే ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపరచుకోవడానికి వేరొక ప్రాంతానికి పిల్లల్ని ఇవ్వటానికి తల్లిదండ్రులు ఉత్సాహం చూపుతారు. మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా ఈ స్త్రీలు కూడా వేరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళటానికి ఉత్సాహం చూపుతూ ఉంటారు. ఎందుకని ఇక్కడ అనేక కష్టాలు, పేదరికంతో అనేక కష్టాలు పడటం కంటే, లేకపోతే వివాహం అవ్వకుండా కన్యలుగా ఉండటం కంటే వేరొక ప్రాంతం వాళ్ళని చేసుకోవటం వల్ల అంటే సామాజిక గౌరవం దొరుకుతుంది, ఈ యొక్క సామాజిక అవసరాలన్నీ కూడా తీరిపోతాయనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం అనమాట. భారతీయ సమాజంలో ఇక్కడ వివాహము ఒక గ్రామం నుంచి వేరొక గ్రామానికి అంటే మనం అనేక రకాల సార్లు చెప్పుకున్నాం అనమాట. వేరొక గ్రామ ప్రాంతం వాళ్ళు వివాహం చేసుకుంటూ ఉంటారు.
చేసుకున్న తర్వాత ఆ గ్రామం నుంచి వేరొక గ్రామ ప్రాంతానికి వెళుతూ ఉంటారనేది మనం చెప్తున్నాం. లేకపోతే అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలకు వెళ్తాము. అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలంటే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, ఆర్థిక అభివృద్ధి, వనరులు ఎక్కువగా ఉండటము, సుస్థిరమైన వ్యవసాయం ఉండటము, సుస్థిరమైన పని విధానాలు ఉండటం వల్ల ఒక ప్రాంతం నుంచి ఈ యొక్క స్త్రీలు ఆ ప్రాంతంలోని వరులను వివాహం చేసుకొని ఆ ప్రాంతానికి వెళుతూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఇది అంతర్రాష్ట్ర వలసలుగా చెప్తూ ఉంటాం. జీవన పరిస్థితులు మెరుగు చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి నిరంతరము వలసలు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అది స్త్రీలు కావచ్చు, పురుషులు కావచ్చు. ఇక్కడ ఈ యొక్క మహిళల వలసలు మనం ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నామంటే, ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు వివాహం చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, జాతకాలు, విద్యార్హతలు, కట్న కానుకలు ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటారు. అంత ఇచ్చుకోలేని తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు, పిల్లలకు వివాహం చేయాలనే దృక్పథంతో ఎంత దూరమైన వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళకు కూడా వివాహం జరుగుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు అక్కడ సుస్థిరంగా ఉండగలుగుతారు, ఎటువంటి సమస్యలు రావు, సహజంగా రావన్నమాట. కానీ అటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ యొక్క సామాజిక పరిస్థితుల వల్ల ఈ యొక్క స్త్రీలు ముందుకు వచ్చి ఆ యొక్క పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు అనేది, అంటే వాళ్ళకి న్యాయం జరిగేటట్లుగా చూసుకోవచ్చు. న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది, పోలీస్ వ్యవస్థ ఉన్నది, తర్వాత తల్లిదండ్రులు కూడా ఉంటారు కదా. అటు వరుడికి తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, వధువుకి తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. కాబట్టి ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా కూడా వివాహం ద్వారా వీళ్ళు అనేక సామాజిక పద్ధతుల్లో పరిష్కరించుకుంటూ ఉంటారు అనేది మనం తెలుసుకున్న విషయమే. ఈ యొక్క తర్వాత ఎక్కువ పేదరికము, ఎక్కువ స్త్రీలు అంటే ఈ యొక్క స్త్రీ సంతతి ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాలలో ఈ యొక్క అంటే అనేక రకాల సంఘ వినాశన శక్తులు, అంటే వీళ్ళని మనం ఏం చెప్తూ ఉంటాము, ట్రాఫికింగ్ అని చెప్తూ ఉంటాము. బాలికలపై దోపిడీ, లైంగిక సంబంధాలకే తెచ్చుకోవటము, తర్వాత రవాణా ద్వారా వీళ్ళని స్త్రీలను తెచ్చుకొని వ్యభిచారం చేయించడము, తర్వాత అనేక రకాల అంటే ఎక్కువ పని ఒత్తిడి ఉన్న యూనిట్లో అంటే ఇండస్ట్రీస్లో అంటే యూనిట్స్లో అనేక లేబర్ వర్క్ చేయించుకోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకని వీరు కూడా ఎందుకు వస్తూ ఉంటారు అంటే కూటి కోసం, అంటే జీవనాధారం ఏమీ లేకపోవటము, రక్షణ లేకపోవటము, ఆ తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా తక్కువగా ఉండటము, అట్టడుగు వర్గము వాళ్ళు అయి ఉండటం వల్ల వీళ్ళు కూడా ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి వలస వస్తూ ఉంటారనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఈ యొక్క వలస వచ్చిన వాళ్ళకి భద్రత కల్పించాల్సిన పని ఆ యొక్క సామాజిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ యొక్క లేబర్ డిపార్ట్మెంట్, లేబరర్స్గా మనం తీసుకొస్తే లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళకి రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే పోలీస్, రాష్ట్రాంగ శాసనాల ద్వారా, జీవోస్ ద్వారా కూడా మనం రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దీనివల్ల ఏంటి, మహిళలకు భద్రత, దుర్బలత్వము, ఈ యొక్క వధువుల కొరత ఉండటం వల్ల ఆ ప్రదేశానికి వచ్చి రక్షణ లేకుండా పోవటము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో వలసల్లో స్త్రీ భద్రత, సమాన స్వయం ప్రతిపత్తి, సమాన ప్రతిపత్తి అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క వలసలలో అణిచివేత, హింస, వివాహ వలసలని అరికట్టడానికి యొక్క అందరూ కూడా మనం ముందుకు వస్తూ ఉంటాం సామాజిక పద్ధతుల్లో. ఈ యొక్క సోపాన క్రమంలో ఈ యొక్క నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఇప్పుడు మనం అందరం చదువుకుంటూ ఉన్నాము. పారిశ్రామికీకరణ డెవలప్ అవుతూ ఉన్నది. ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి స్త్రీలు, పురుషులు అందరం వలస వెళ్తూ ఉంటూ ఉన్నాం అనమాట. తల్లిదండ్రులు కూడా ఎక్కువ ఆశపూరిత వ్యవస్థను అంటే మానసిక వ్యవస్థను కలిగి ఉన్నారు. ఇప్పుడు అందుకని పిల్లల్ని ఎంత దూరమైనా వివాహం చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. ఇదివరకు పాత రోజుల్లో ఏంటి, పక్క గ్రామాలకే వివాహం పరిమితం అయిపోయింది. ఇప్పుడు అట్లా లేదు, పక్క రాష్ట్రాలు, ఇతర దేశాలు, ఆ విధంగా వలసలు అనేవి ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది ప్రస్తుత వ్యవస్థలో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇటువంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క మనస్తత్వము, విద్య ఎక్కువ అవటము, పారిశ్రామికరణ ఎక్కువ అవటము, విద్యా అవకాశాలు మెరుగుపడటము, విదేశ విద్యకి ఆకర్షించబడటము, అంటే స్త్రీలలో కూడా విద్యా అవకాశాలు అంటే విద్య ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క స్త్రీలు కూడా ఏ ప్రదేశానికైనా వెళ్ళటానికి వెనుకంజ వేయటం లేదు. దీనివల్ల కూడా వివాహం ద్వారానే కాకుండా ఈ యొక్క విద్యా వ్యవస్థ అనుకూలమైన పరిస్థితులు కల్పించడం వల్ల అన్ని దేశాల్లో గవర్నమెంట్స్ అనుకూలమైన పరిస్థితులు కల్పించడం వల్ల వలస విధానము ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రస్తుత వ్యవస్థ అంతా కూడా సామాజిక వ్యవస్థ, అన్ని దేశ వ్యవస్థ, ఈ యొక్క ప్రపంచం అనేది అంతర్జాతీయ
వలసలు అనేవి కూడా ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనికి పారిశ్రామికీకరణ, విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్న మార్పులు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళటానికి వెనుకంజ వేయటం లేదు. మానసికంగా భద్రత ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. మానసికంగా బలాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్నాం. అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి వలసలు వెళ్ళి కూడా సుఖవంతమైన జీవితాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు అనే దృక్పథాన్ని మనము కలిగి ఉంటున్నాం అనమాట. కాబట్టి వివాహం ద్వారా ఏ దేశం వెళ్ళినా కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన రక్షణ వ్యవస్థని, భద్రతా వ్యవస్థని గవర్నమెంట్ చేపట్టిందనమాట. అందుకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ యొక్క ఎన్ఆర్ఐ వివాహ వ్యవస్థతో పాటు ఈ యొక్క నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అనేది కూడా ఈ యొక్క వివాహాంతరం వచ్చిన ఈ స్త్రీలకి అన్ని రకాల రక్షణలు కల్పించడానికి నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ 2019 యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క చట్టాలన్నీ కూడా దోహదం చేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి వివాహం ద్వారా వలసలు స్త్రీలు ఎక్కువ వెళుతూ ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి ప్రత్యేకమైన రక్షణ, సోషల్ జస్టిస్, సామాజిక స్థిరత్వము, భద్రత, దోపిడీకి గురి కాకుండా ఉండటానికి అనేక రకాల రక్షణ వ్యవస్థలను ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాము. కాబట్టి ఇప్పుడున్న వివాహం తర్వాత వలసల వల్ల ఎటువంటి భయాందోళన పడాల్సిన పని లేదు. తల్లిదండ్రులు ధైర్యంగా ఉన్నారు. ఈ వివాహం ద్వారా వెళ్ళిన స్త్రీలు కూడా ధైర్యంగా ఉండి ప్రశాంతమైన జీవిత విధానాన్ని వివాహం ద్వారా వలసల వల్ల కలిగి ఉంటున్నారు అనేది ఈ లెసన్ వల్ల మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం.
Good afternoon, everyone. আজি আমি পঢ়িব ওলাইছো Unit number 15, Early State Formation in Deccan and Tamilaham. তামিলাহমৰ আগতীয়া অৱস্থা গঠন আৰু ইয়াৰ ডেক্কান আৰু তামিলাহম এৰিয়াটোৰ ওপৰত আমি পঢ়িম। মই হৈছোঁ প্ৰিয়ংকা চৌধুৰী, আপোনালোকৰ ইগনো পৰামৰ্শদাতা, আৰু আমি পঢ়ি আছো পাঠ্যক্ৰম কোড BHICI 131। So, ইয়াৰ আগতে আমি যিমানখিনি লেসন্স কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু যিমানখিনি এই পেপাৰখনৰ পৰা লেসন্স পঢ়িলোঁ, তাতে আমি নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু কেনেকৈ নৰ্থ ইণ্ডিয়া বেচিকেলি মৰিয়ান পিৰিয়ডৰ সময়ৰ পৰা বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টছ তাতে দেখা গৈছিলে, যেনেকৈ আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ হওক বা ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য নাম্বাৰ অফ চিটিজ হওক, আৰু সেই সময়খিনিত ট্ৰেডো বহুত ডেভেলপ হৈছিলে সেইখিনি এৰিয়াৰ। কিন্তু আজি আমি শিফ্ট কৰিম আমাৰ ফ'কাছ টু দ্য ডেক্কান পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, দেট ইজ দ্য চাউদাৰ্ণ টিপ অফ ইণ্ডিয়া। তাতে আমি দেখা পাওঁ যে যোনটো সময়ত ডেক্কান ইণ্ডিয়াৰ চবতকৈ বেছি ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে বা হিষ্ট্ৰীত আমি ৰেকৰ্ডছবিলাক পাওঁ, সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী BCEৰ সময়ৰ পৰা। ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী BCE যেতিয়া সাতবাহানা ডাইনেষ্টি বুলি এটা ডাইনেষ্টি আছিলে, এটা বংশ আছিলে, যোনে তাতে ৰুল কৰিছিলে ডেক্কান ইণ্ডিয়াত, আৰু তাতে তেওঁলোকে পলিটিকেল আৰু ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে ডেক্কান ইণ্ডিয়াৰ বা ডেক্কান এৰিয়াৰ যোনখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল সেইটো সাতবাহানা পিৰিয়ডৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ। যোনখিনি আৰ্লি ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে, ষ্টেটছবিলাকৰ যেতিয়াৰ পৰা ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে ডেক্কানত, সেইখিনি সাতবাহানা পিৰিয়ডত সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম। আৰু সেইটো সময়ত যোনখিনি তামিলাহম এৰিয়া আছিল, যাতে চাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, সেইবিলাকৰ ওপৰতো আমি এটা আভাস এটা ল'ম। ষ্টেট পাৱাৰ যদিও বা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ডেক্কান ইণ্ডিয়াত ষ্টেট পাৱাৰ বুলি কিবা ৰাইজ হৈছিলে, কিন্তু চিফডমছবিলাকৰ ৰাইজ হৈছিল। চিফছবিলাকে ৰুল কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত যোনখিনি মানুহ আছিলে বা যোনখিনি ছাবজেক্টছ আছিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰুল কৰিছিল। আৰু চেণ্ট্ৰেলাইজ পলিটিকেল অথৰিটি যিহেতু এটা ষ্টেট ফৰ্মেশ্যনৰ পিৰিয়ডতহে হ'ব পাৰে, এই সময়ত চেণ্ট্ৰেলাইজ পলিটিকেল অথৰিটি নাছিলে, আৰু টেৰিটৰিয়েল ৰিচোৰ্চেছ যোনখিনি আছিল, যোনখিনি তাতে খনি হওক বা ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ হওক, যিয়ে নহওক কিয়, তাৰ পৰা যিমানখিনি তেওঁলোকে ৰিচোৰ্চেছ পাইছিলে সেইখিনি ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈছিলে আমাং দ্য ছাবজেক্টছ, এণ্ড আ ফেয়াৰ শ্বেয়াৰ, বেছি কৰি অলপমান শ্বেয়াৰ এটা গৈছিল ৰজাৰ তালৈ, মানে চিফছৰ তালৈ। টেক্সেশ্যন আৰু ডিফেন্সৰ পাৰ্পাছেছৰ কাৰণে ষ্টেটে বিউৰ'ক্ৰেচি বা এটা টীম অফ অফিচিয়েলছ এটা ৰাখিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ ৰেংকছ আৰু ফাংচনছো বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ আছিলে। কিন্তু চিফডমছবিলাকত যোনটো এটা কোনো ইভলভড ফিচাৰ্ছ একো নাছিল, চিফডমবিলাকত এটা ছ'চাইটিৰ হেৰিডিটেৰী ষ্টেটাছত ৰুল কৰিছিল, য'ত চিফ এজন ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, চিফ এজন মুখ্য ৰোল প্লে কৰিছিলে। আৰু তাতে যোনখিনি অথৰিটি আছিল, তাতে কণ্ট্ৰল আছিলে মানুহখিনিৰ ওপৰত, আৰু ট্ৰাইবেল আৰু ক্লানিছ টাইজ যোনখিনি আছিল কিনশ্বিপৰ, সেইখিনি ওপৰত বেছ কৰি পেলাই তেওঁলোকে পলিটিকেল হেৰিখিনি চলাইছিলে। চিফ যোনজনক আমি কিংশ্বিপৰ ৰিলেশ্যনত তেওঁলোকক চিলেক্ট কৰা গৈছিলে, যেনেকৈ ফেমিলি এটাৰ যদি ইম্পৰ্টেণ্ট টাইজ থাকে বা খুব বেছি ঘনিষ্ঠতা থাকে, তাৰ ওপৰতে নিৰ্ধাৰিত কৰি পেলাই এজন চিফক চিলেক্ট কৰা হৈছিলে। আৰু কোনো ৰেগুলাৰ টেক্সেশ্যন নাছিল এই চিফডমছবোৰত, পিৰিয়ডিক এক্সট্ৰেকশ্যনো ইম্পৰ্টেণ্ট নাছিলে, যিহেতু একো ষ্টেটৰ ডেভেলপমেণ্টে হোৱা নাছিলে। ৰেভিনিউ মানুহখিনিৰ পৰা খুব মানে আনইউজুৱেল আছিলে কথাখিনি, আৰু খুব ইৰেগুলাৰো আছিল, বাট অকেজনেলি ভলেণ্টাৰী পে'মেণ্টছ কৰিব লগা হৈছিলে মানুহবিলাকে টু দ্য চিফ।
গতিকে এতিয়া আমি তামিল আহোমৰ যিহেতু আমাৰ লেচনটোৰ নামেই আৰ্লি ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন ইন ডেক্কেন এণ্ড দি তামিল আহোম, আমি সেই গোটেই ফিচাৰ্ছবোৰৰ চিফডম আৰু কেনেকৈ ইয়াতে আৰ্লি ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন হ'ল এইখিনি এৰিয়াত, সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' প্ৰথম আমি আগবাঢ়ো উৎসসমূহলৈ, দেট ইজ দ্য চ'ৰ্চেছ, যোনবিলাক আমাৰ তাত চ'ৰ্চেছ আছে সেইখিনি আমি গম পাওঁ যে সাতবাহানা ৰুলাৰ্ছবিলাক, মই অলৰেডি কোৱা হৈছে যে সাতবাহানাছবোৰেই হৈছে আৰ্লিয়েষ্ট ডাইনেষ্টি, যাৰ বিষয়ে আমি এভিডেঞ্চেছ পাওঁ, অলপ চ'ৰ্চেছবিলাক আমি পাওঁ। গতিকে এই সাতবাহানা ফেমিলিটোক বা সাতবাহানা ৰুলাৰ্ছবোৰক অন্থৰাজ বুলিও কোৱা হৈছে, আৰু এই চ'ৰ্চটো বা এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি পাওঁ পুৰাণবোৰৰ পৰা, পুৰাণাছবিলাকৰ পৰা পাওঁ। কিন্তু এই পুৰাণাছবিলাকতো এটা প্ৰব্লেম আছে যে এই পুৰাণাছবিলাকত ৰজাবোৰৰ নামবোৰ ক্ৰনলজিকেলি প্লেচ কৰিব পৰা হোৱা নাই, কাৰণ চববোৰ মিক্সড আপ হৈ আছে আৰু বহুতবোৰ ডিফিকাল্টিজ আছে টু কম্পেয়াৰ যে কোনজন ৰজা প্ৰথমতে আহিছিল আৰু কোনজন পিছত। এই কিংছ আৰু তেওঁলোকৰ ডিউৰেশ্যনবোৰ, কিমান বছৰ তেওঁলোকে ৰুল কৰিছিল, কিমান বছৰ জীয়াই আছিল, তেওঁলোকক ছাকচিড কোনে কৰিছিল, সেইবোৰৰ ওপৰতো এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে। বহুতবোৰ মিথছ আৰু লিজেণ্ডছো এই ৰজাবোৰৰ লগত বা ৰজাবোৰৰ নামবোৰৰ ওপৰত বহুতবোৰ মিথছ এণ্ড লিজেণ্ডছো আছে। আৰু এই পুৰণাছবোৰ তথাপিতো আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ বুলি ভাবিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ বা বিভিন্ন কইনছৰ লগত আমি যেতিয়া কোলাবৰেট কৰোঁ বা আমি যেতিয়া মিলাই চাওঁ, সেইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। সাতবাহানাছবোৰৰ আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ হৈছে, সেইটো হৈছে কইনছ, দেট ইজ মুদ্ৰাসমূহ। আৰু এই সাতবাহানা ডাইনেষ্টিয়ে বহুতবোৰ ধৰণৰ মেটেলছত নিজৰ কইনছবোৰ খোদিত কৰিছিল, যেনেকৈ লেড, চিলভাৰ আৰু এটা এলয় অফ কপাৰো ইউজ কৰা হৈছিল। কেইটামান পিকচাৰৰ তলত দিয়া হৈছে, সেইকেইটা হৈছে সাতবাহানা কইনছ। চিলভাৰ কইনছ যোনবিলাক আছিলে, যাতে ৰজাৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ পৰ্ট্ৰেইটো কিছুমানত বনোৱা হৈছিলে। নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট উৎসসমূহ হ'ল চ'ৰ্চ হ'ল ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ, আৰু এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনছবোৰ আমি বুদ্ধিষ্ট কেভছবোৰত পাওঁ, ৰক কাট হয়, আৰু এইবোৰ ডনেট কৰা হৈছিল সাতবাহানা ৰুলাৰ্ছবিলাকক, আৰু কুইনছবিলাকৰ অৰ্ডিনাৰী মানুহবিলাককো লাৰ্জ নম্বৰত ডনেট কৰা হৈছিল। নাও যদি আমি এইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন কম্পেয়াৰ কৰা যায়, আৰু স্কলাৰ্ছবিলাকে বিলিভ কৰে যে সাতবাহানা ৰুলাৰ্ছবোৰে ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী BCৰ সময়ত ৰুল কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, আৰু তাতে কিছুমান ভাস্কৰ্যসমূহো আছে যোনবিলাকে এই একেটা বস্তুকে স্থাপন কৰে যে ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী BCৰ পৰা সাতবাহানাছবিলাকে ৰুল কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। তাৰ ওপৰত এটা খুব ডাঙৰ আৰ্লিয়েষ্ট ৰেকৰ্ড হৈছে সাতবাহানা ফেমিলিটোৰ বা ডাইনেষ্টিটোৰ এটা চ'ৰ্চ হিচাপে, দেট ইজ দি কেভ নিয়াৰ নাছিক, which is present in the present state of Maharashtra. Now, state formation বুলি আমি যেতিয়া ৰাজ্য গঠন বা ষ্টেট ফৰ্মেশ্যনৰ কথা পাতিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি গম পাব লাগিব যে ষ্টেট হয়নো কি। ফাৰ্ষ্টতে আমি নিজকে এটা কুৱেশ্যন সুধিব লাগিব যে ষ্টেট এটা হয় কি আৰু কেনেকৈ ইমাৰ্জ হয়। না, বহুতবোৰ থিয়ৰিজ আছে ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ ষ্টেট আৰু কেনেকৈ এখন ষ্টেট ইমাৰ্জ হয়। আৰু এটা ৰিজন হৈছে তাৰ ভিতৰত যে বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন ৰিজনে ষ্টেটৰ ফৰ্মেশ্যনৰ যোনটো এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেইটো বেলেগ আছিলে। কিছুমানত ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন হৈছিল, আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছবোৰ ৰাইজ হৈছিলে। অন দি আদাৰ হেণ্ড কিছুমানত পপুলেশ্যন প্ৰেছাৰৰ কাৰণে বা পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ইনভলভমেণ্টৰ কাৰণেও ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন হৈছিল। নাও স্কলাৰ্ছবোৰে ভাবে, হিষ্টৰিয়ানছ বা স্কলাৰ্ছবোৰে ভাবে যে ষ্টেট এখন এফিচিয়েণ্ট মেথড
এটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰা হৈছে এক্সপেণ্ডিং পপুলেশ্যনছৰ লগতে কেনেকৈ তাক কণ্ট্ৰল মেজাৰ্ছ লোৱা হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডেভেলপমেণ্ট লোৱা হৈছে আৰু ষ্টেট এখন হোৱাৰ লগে লগে তাত ৱেল ডিফাইণ্ড টেৰিটৰী এটা হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী হয় আৰু তাতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰীয়ে ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব যেনেকৈ টেক্সেছ কালেক্ট কৰা বা ৰেভিনিউখিনি ভালকৈ মেইনটেইন কৰা আৰু এটা খুব ডাঙৰ ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি থাকিব লাগিব এখন ষ্টেট হ'ব কাৰণে কাৰণ ষ্টেট এখন ডিফেণ্ড কৰাটো আৰু তাৰে যোনটো ছেফটি মেজাৰ্ছবোৰ বনাই ৰখাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু লগতে এটা ৱেল ডিষ্টিংশ্যন এটা থাকিব লাগিব ৰুলাৰ্ছ আৰু ৰুলডৰ মাজত যোনখিনি ৰুলাৰ্ছ আছে সেইখিনিয়ে ৰিচোৰ্চেছ যোনখিনি আছে ছ'চাইটিৰ সেইখিনি বেনিফিটৰ কাৰণে ইউজ কৰে আৰু ৰুলড অন দি আদাৰ হেণ্ড তেওঁলোকে ৰেভিনিউ প্ৰভাইড কৰে আৰু মানি প্ৰভাইড কৰে টু দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ৰুলিং ফেমিলি আৰু তেনেকেই বিভিন্ন অফিচিয়েলছবিলাকক বা আৰ্মিজবিলাকৰ কাৰণেও তেওঁলোকে টেক্স পে'মেণ্ট কৰে চ' এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ হৈছে বিটুইন আ ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি এণ্ড আ ষ্টেট ছ'চাইটি পলিটিকেল কণ্ট্ৰলত machinery is also important which separates the rule from the ruled political structure to খুব distinctive হ'ব লাগিব আৰু ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিত পলিটিকেল পাৱাৰ যোনটো এক্সাৰচাইজ কৰে এটা ক্লানে সেইটো তাতে এনফৰ্চমেণ্ট একো হ'ব নোৱাৰে ডিচিশ্যন একো মেকিং প্ৰচেছটো আগবাঢ়িব নোৱাৰে নাও দ্য পজিশ্যন অফ দ্য ক্লান ডিপেণ্ডছ অন দ্য লয়েলটি অফ দ্য মেম্বাৰ্ছ কেনেকৈ তেওঁলোকক লয়েলটি যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে চিফজন থাকিব বা ক্লান মেম্বাৰ্ছবোৰৰ দপদপনি থাকিব কিন্তু ৰজাজনৰ ক্ষেত্ৰত বা এখন ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় নাও যোনখিনি চেলকলিথিক ছেটেলমেণ্টছ আছে সেইখিনি আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ ডেকানত যোনখিনি ছেকেণ্ড মিলেনিয়াম BC পৰা আমি যোনখিনি চেলকলিথিক ছেটেলমেণ্টছ দেখা পাওঁ তাতে দেখা পাইছোঁ যে ছেকেণ্ড মিলেনিয়াম BCৰ পৰা চেলকলিথিক ছেটেলমেণ্টছবোৰ লাহে লাহে ৱেষ্টাৰ্ণ ডেকানলৈকে বিয়পিবলৈ ধৰিছিলে Now, Eastern Deccanatu, second half of the first millennium BC লৈকে iron implements use হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু যোনখিনি ভিলেজ ছেটেলমেণ্টছ আছিল তাতে বহুত ট্ৰাইবছবোৰৰ বসতি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তাতে ট্ৰাইবছবিলাকে থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সংস্কৃত লিটাৰেচাৰত কিছুমান যোনবিলাক এপিক্স আছে মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণৰ নিচিনা আৰু যোনবিলাক পুৰাণাছ আছে তাতে আমি বহুত ট্ৰাইবছৰ নাম পাওঁ যেনেকৈ আন্ধ্ৰাছ চাবৰাছ পুলিন্দাছ এক্সেট্ৰা নাও কোৱা হয় যে তেওঁলোক ডেকানত নিজৰ বসতি স্থান বনাই লৈছিলে আৰু কিছুমান ট্ৰাইবছৰ নাম আমি অশোকান ইনস্ক্ৰিপশ্যনছবিলাকতো পাওঁ তাৰ পৰা আমি এটা জেনেৰেলি এটা বিলিভ কৰিব পাৰোঁ যে ডেকানত সেইটো সময়ত বহুতবোৰ নতুন ট্ৰাইবছৰ আগমন হৈছিলে নাও যোনখিনি চেঞ্জ হৈছিলে সেইখিনি মৰিয়ান এক্সপেনশ্যনৰ পৰা আৰু বাঢ়িবলৈ ধৰিলে ডেকানত যেতিয়া মৰিয়ানছবিলাকে নিজৰ টেৰিটৰী বঢ়াবলৈ ধৰিলে তেতিয়াৰ পৰা মৰিয়ান এক্সপেনশ্যনো হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে নাও মৰিয়ানছবোৰে প্ৰাইমেৰিলি চাউথ ইণ্ডিয়া এক্সপ্লইট কৰিছিল মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছৰ কাৰণে গোল্ড ডায়মণ্ড বা জেমছ আৰু যোনখিনি মাইন্স আছে কৰ্ণাটকা আৰু আন্ধ্ৰাৰ সেইখিনি ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা হৈছিল টু মগধা ইন দ্য নৰ্থ through a series of land and coastal routes সেইবোৰক অনা নিয়া কৰা হৈছিল মাৰ্কেট চেণ্টাৰ্ছ যোনবিলাক ডেভেলপ হৈছিলে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আছিল যেনেকৈ ধৰাণী কোটা অন দ্য বেংকছ অফ কৃষ্ণা এণ্ড ইন দ্য গুণ্টুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আন্ধ্ৰা এণ্ড কৰদিনছ সতাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে সেইখিনি হৈছিলে আৰু এই চিফছবোৰক যোনখিনি এইখিনিত ইনভলভড আছিল এই ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চবোৰত তাক তেওঁলোকক মহাৰথী বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু several scattered pocketsত সেইবোৰ ডিভাইডেড হৈ আছিল নাও সাতাবাহানাজ বোৰ
আণ্ডাৰত যোনখিনি মেৰেজত ৰিলেটেড হৈছিল সেইবিলাককো মাহাৰাথীজ বা বুলিও কোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমতে যোনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট ডেভেলপ কৰিছিলে ডেকানত। নাও আমি যদি ভৌগোলিক পটভূমিটো চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া এখন মেপ দিয়া হৈছে আৰু যোনখিনি পিংক কালাৰ মাৰ্ক কৰা হৈছে সেইখিনিয়ে হৈছিলে সতৱাহানা এম্পায়াৰ বা ডেক্কান পেনিনচুলা। Now, ডেক্কান পেনিনচুলা ডিভাইড হৈছে প্লেটো ৰিজনত আৰু কোষ্টেল প্লেইনছতো ডিভাইড কৰা হৈছে আৰু লগতে হিল ৰেঞ্জেছো বহুতবোৰ আছে ইষ্টাৰ্ণ আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ নিচিনা। Now, Andhra coast যোনখিনি অলপ wider হয় than the Konkan coast to the west সেইখিনি Andhra coast বুলি কোৱা হয় আৰু যোনখিনি জেনেৰেল শ্লোপ আছে প্লেটো ৰিজনত ইষ্টৰ পিনে আছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে বহুতবোৰ মেজৰ ৰিভাৰ্ছ যেনেকৈ মহানদী গোদাৱৰী আৰু কৃষ্ণা ইষ্টৱাৰ্ডছৰ পিনে বৈ যায় সেইখিনি বে অফ বেংগললৈকে বৈ যায়। Deltas যোনখিনি আছে the valleys of the rivers provide fertile areas for settlement তাতে settlement হিচাপে থাকিব পাৰে আৰু significant aspect of the geography of Deccan is the fact that hill ranges of the plateau can be crossed only along the passes. According to the তাৰপিছত নেক্সট আমি চাবলৈ যাওঁ আউটলাইন হিষ্ট্ৰী অফ দ্য সাতবাহানা ডাইনেষ্টি এইখিনিলৈকে আগবাঢ়ো। এতিয়া পৌৰাণিক পৰম্পৰা অনুসৰি চিমুকা সাতবাহানাসকলে সাতবাহানা ডাইনেষ্টিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তাৰপিছত আহিলে কানহা বা কৃষ্ণা তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ তেওঁৰ সময়তেই নাচিক ইনস্ক্ৰিপশ্যনখন লিখা হৈছিল আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেকৰ্ড হৈছে about the several rulers of the dynasty য'ৰ পৰা আমি এই ৰুলাৰ্ছবিলাকৰ কথা গম পাওঁ সেইটো হৈছে নানাঘাট ইনস্ক্ৰিপশ্যন। কুইন নায়ানিকা যোন সতকৰ্ণীৰ উইডাউড কুইন আছিলে বিধৱা ৰাণী আছিলে তেওঁ এটা বেদিক ছেক্ৰিফাইচ কৰিছিল আৰু সেইটো সময়তে এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো লিখা হৈছিল। নানাঘাট যোনটো আছে সেইটো এটা মেজৰ কানেক্টিং route হয় জুন্নাৰৰ পৰা উইথ দ্য কোষ্ট এণ্ড সেই কেভটোত যোনটো পাছৰ হেডত আছে মানে পাছৰ সন্মুখতে আছে সেইখিনিয়ে সাতবাহানা ৰুলাৰ্ছৰ বহুতবোৰ মূৰ্তি তাতে সজোৱা হৈছিলে কাৰ্ভ কৰা হৈছিলে বাট স্কাল্পচাৰ্ছবোৰ এতিয়া ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিয়া হৈছে আৰু খালি লেবেলছবিলাক থাকি গৈছে হেডছৰ ওপৰত গিভিং দেৰ ডেটছ। নাও বহুত কম চ'ৰ্চ আছে আমাৰ তাত টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এবাউট দ্য ৰুলাৰ্ছ অৰ টু ন' এবাউট দ্য ৰুলাৰ্ছ যোনে সাতকাৰ্ণীক ফ'ল' কৰিছিল কিন্তু আমি জানো যে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ এজন আছিলে তেওঁ আছিলে গৌতমীপুত্ৰ সাতকাৰ্ণী আৰু তেওঁৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনখনেই তেওঁৰ মাকে এনগ্ৰেভ কৰি থোৱা গৈছে অন দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ অফ দি কেভ অফ নাচিক যিয়ে এটা কিংডমখনৰ এক্সটেণ্ট আৰু ইভেণ্টছবিলাকৰ কথা বৰ্ণনা কৰে। তাৰ ভিতৰত আমি গম পাওঁ যে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টটো হৈছে গৌতমীপুত্ৰ সাতকাৰ্ণীৰ সময়ত ইট ইজ দ্য ডিফিট অফ দ্য ক্ষত্ৰপাছ অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ডেক্কানৰ যোনবিলাক ক্ষত্ৰপা ৰাজ্য আছিলে তেওঁলোকক ডিফিট কৰিছিলে আৰু গুজৰাটৰ ক্ষত্ৰপাছবোৰকো ডিফিট কৰা হৈছিল। এই এপিগ্ৰাফখনত গৌতমীপুত্ৰ সাতকাৰ্ণীৰ মাতৃয়ে তেওঁক প্ৰেইজ কৰিছে আৰু সাতবাহানাৰ গ্ল'ৰি আৰু গ্ল'ৰি ৰিষ্ট'ৰাৰ বুলি তেওঁক নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে বহুতবোৰ কইনছো মিণ্ট কৰা হৈছিল। Now, after this victory, he counterstruck several silver coins of the Kshatrapa Nahapana with his own legend and symbols.
তাৰপিছত পেৰিপ্লাছ অফ দি এৰিথ্ৰিয়ান চিটো ৰাইভেলৰীৰ কথা বৰ্ণনা আছে, যেনেকৈ ক্ষত্ৰপা আৰু শতবাহনাছবোৰৰ ৰাইভেলৰীৰ কথাও বৰ্ণনা আছে। তেনেকৈ গ্ৰীক শ্বিপছবোৰে যোনবিলাক কল্যাণত এণ্টাৰ কৰিছিল, বম্বেৰ ওচৰৰ এটা পৰ্ট, তাতে কেনেকৈ ভাৰুচ পোৱালৈকে সেইবোৰক গাৰ্ড কৰি নিয়া হৈছিলে, আৰু এই ফৰেইন ট্ৰেডক খুব লুক্ৰেটিভ বুলি মানা হৈছিল, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মানা হৈছিলে, কাৰণ সেইটোৱে মেজৰ ৰিজন আছিল ফৰ কনফ্লিক্ট বিটুইন টু ডাইনেষ্টিজ। ইয়াতে গৌতমীপুত্ৰ সতকৰ্ণীৰ ৰুলৰ কথা আমি বুজি পাওঁ যে আন্ধ্ৰালৈকে সেই ৰুলখিনি আছিলে। গৌতমীপুত্ৰ সতকৰ্ণীক ছাকচিড কৰিছিলে তেওঁৰ পুত্ৰ পুলুমাৱী, আৰু সেইটো সময়তে সাতবাহানাই নিজৰ পাৱাৰ কনচলিডেট কৰিছিলে ইন ইষ্টাৰ্ণ ডেক্কেন। আৰু সাতবাহানা ইনস্ক্ৰিপশ্যনত ৱেষ্টাৰ্ণ ডেক্কেন আমাৰাৱতীৰ কথাও মেনশ্যন আছে। যজ্ঞশ্ৰী সতকৰ্ণী চবতকে লাষ্ট ৰুলাৰ আছিলে সাতবাহানা ফেমিলিৰ, আৰু এইটো সময়তে সাতবাহানাক কইন্সবোৰ বাইলিংগুৱেল লেজেণ্ডছত বনোৱা হৈছিল, দুটা লেংগুৱেজত বনোৱা হৈছিলে, আৰু তাৰ লগতে প্ৰাকৃততো তেওঁলোকৰ ৰজাৰ নাম খোদিত কৰা হৈছিল, চাউথ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজতো আছিলে। লাহে লাহে মানুহে তামিল আৰু তেলেগুৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে। ক্ষত্ৰপাছবিলাকৰ সময়ত যোনখিনি সাতবাহানাৰ ৰুল আছিলে, সেইটো এক্সটেণ্ড কৰিছিলে ফ্ৰম খাৰবেলা ফ্ৰম Orissa, Kalingar এৰিয়াত, আৰু খাৰবেলা rose to power in Kalinga in the middle of the 1st century BCE. Now, সেইখিনি সময়তে dispatch কৰিছিলে এটা army to the west without caring for Satakarni. Now, this suggests that early Satavahana power suffered setbacks, both at the hands of Kshatrapas and of Kharavela. আৰু সেইটো সময়ত revive কৰিছিলে due to the exploits of Gautamiputra Satakarni. Satavahana historyত আমি এটা খুব ডাঙৰ প্ৰব্লেম পাওঁ, that is খুব dearth of resources from the pockets of Deccan. For example, the inscriptions that we are referring to may be because of only marriage relations of Satavahanas with the Maharathis and the Mahabhojas. সেইটোৱে important হ'ব পাৰে, অকল marriage relationshipটোৱে বুজায়। আৰু নানাঘাট ইনস্ক্ৰিপশ্যনত যোনখিনি মহাৰথীৰ কথা আমি গম পাওঁ, সেইটোৱে অকল কুমাৰা বা প্ৰিন্সৰ প্ৰেচিডেন্সৰ কথাহে বুজায়। কুইন নায়ানিকাই যে এজন মহাৰথীৰ পুত্ৰী আছিলে, সেইটোৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ। তো মহাৰথীজ বুলি ইয়াতে ক'ব গ'লে আমি গম পালোঁ যে মহাৰথীজবোৰ আন কোনো নহয়, কিছুমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডনেশ্যনছত চিফছ কিছুমান আছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি বহুতবোৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন যেনেকৈ কাৰ্লিৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰাও গম পাওঁ। মহাভোজাৰ বহুতবোৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে, যেনেকৈ ৱেষ্ট কোষ্টত আমি তেনেকৈ তেওঁলোকৰ বিষয়েও আমি গম পাব পাৰোঁ। Now, settlement pattern বা নিষ্পত্তিৰ আৰ্হি বুলি আমি যদি কথা পাতোঁ, তেতিয়া এই মেপখনত কেনেকৈ ডেক্কানখনক সামৰি লৈছিলে তেওঁলোকে, আৰু আহাৰা বা জিলাত তেওঁলোকে নিজৰ বিভক্ত কৰি ৰাখিছিল, ইয়াতে পঢ়িবলৈ পাওঁ। Now, যোনখিনি earliest inscription আছে সাতবাহানাৰ, সেইখিনিৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ ৰুল আৰম্ভ হৈছিল ৱেষ্ট ডেক্কানৰ পৰা। Now, 2nd century BC ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা, মানে গৌতমীপুত্ৰ সতকৰ্ণীৰ মাকৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা, that is নাসিক ইনস্ক্ৰিপশ্যন, তাৰ পৰাও আমি বহুতবোৰ ইনফৰমেশ্যন গোটাব পাৰোঁ ফৰ দি সাতবাহানা কিংডম। Now, ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু ইষ্টাৰ্ণ কিংডমৰ, ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ যোনখিনি এৰিয়াছ আছিলে, সেইখিনি গৌতমীপুত্ৰ সতকৰ্ণীৰ এম্পায়াৰত আছিল বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। Now, সাতবাহানা ৰুল যোনখিনি কাভাৰ কৰিছিল, সেইখিনি এণ্টায়াৰ ডেক্কানৰ এৰিয়াখিনি আছিল, আৰু সেই এৰিয়াখিনি আহাৰাজত ডিভাইড হৈছিলে, which is also called as জিলা বা ডিষ্ট্ৰিক্ট।
তাৰ ভিতৰত যোনখিনি নাম আমি পাওঁ সেইখিনি হৈছে 5টা আহাৰাৰ কথা আৰু সেইখিনি হৈছে গোৱৰ্ধনা আহাৰা উইথ ইট চেণ্টাৰ around নাছিকৰ ওচৰত আছিলে সোপাৰাকা আহাৰা যোনখিনি আমি ৱেষ্ট কোষ্টৰ এৰিয়া বুলি গম পাওঁ মামালা আহাৰা which is the hilly portions of Pune and Satara district আৰু Satavahani Hara which is the Bellary district of Karnataka আৰু কাপুৰা চাৰা যোনখিনি আছে গুজৰাটত নাও ৱেষ্ট কোষ্টৰখিনি আমি প্ৰথমতে কথা পাতি লওঁ দেট ইজ সোপাৰাকা আহাৰা অন দ্য ৱেষ্ট কোষ্ট যোনখিনি পৰ্টছ আছিলে সেইখিনি আছিলে ভাৰুচ সোপাৰা চাউল কল্যাণ আৰু সেইখিনি কণ্টিনিউ হৈছিলে টু দ্য কোংকণ কোষ্ট এই পৰ্টছবিলাকৰ যোনখিনি কমোডিটিজ আছিল সেইখিনি ইনলেণ্ড চেণ্টাৰ্ছ যেদি পাছ হৈছিলে আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছলৈকে গৈছিলে আমাৰ সোৰ্চ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী CE যোনখন টেক্সট দেট ইজ পেৰিপ্লাছ অফ দি এৰিথ্ৰিয়ান সি যোনখন একজন নাম নহয় দেট ইজ এননিমাছ গ্ৰীক চেইলৰ এজনে লিখিছিল এই কিতাপখনৰ পৰা আমি এটা গ্ৰাফিক একাউণ্ট এটা পাওঁ কেনেকৈ এই সৰু পেছেজটোৰ পৰা গাল্ফ অফ কেম্বেৰ পৰা কেনেকৈ ভাৰুচলৈকে এখন শ্বিপ ট্ৰেভেল কৰিছিলে ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ ইনকামিং শ্বিপছবোৰ যোনবিলাক পাইলট কৰা হৈছিলে সেইবিলাক ৰয়েল ফিচাৰমেন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰয়েল ফিচাৰমেনবিলাকে কৰিছিল আৰ্লিয়াৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ মতে যোনখিনি সাতবাহানা ছত্ৰপা আছিলে বা কণ্ট্ৰল হৈছিলে মেৰিটাইম ট্ৰেডত সেইখিনি কম্পিটিশ্যন হৈছিলে পৰ্টছ টু ভাৰুচ আৰু কল্যাণলৈকে এতিয়া আমি আগবাঢ়ো টু দ্য ইনলেণ্ড ছেটেলমেণ্টছ দেট ইজ আভ্যন্তৰীণ বসতিসমূহলৈকে নাও ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ যোনখিনি ইনলেণ্ড ছাইট আছে সেইখিনিত মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ আহিছিল বা কনচেনট্ৰেশ্যনছ আহিছিল ছেটেলমেণ্টছৰ পৰা যোনখিনি আছে নাছিকৰ পৰা আহিছিলে কাৰ্লিৰ 30 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছলৈকে আহিছিল আৰু ফাৰ্ডাৰ চাউথ আপাৰ কৃষ্ণা বেচিন বা কোহলাপুৰলৈকে সেইখিনি আগবাঢ়ি গৈছিল নাও যোনখিনিত এমফেচাইজ কৰিব এইখিনিত লাগিব দেট ইজ এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড যোনখিনি আছিল সেইখিনি ইয়াত বেচিক পাৰ্পাছ দিছিলে টু দ্য পৰ্টছ অফ দি ৱেষ্ট কোষ্ট না এই পৰ্টছবোৰক হেণ্ডেল কৰাটো ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী CEৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দেট ইজ ইণ্ডিয়াৰ পৰা মেডিটেৰেনিয়ান ৰিজনলৈকে যোনখিনি লিংক কৰা হৈছিলে অভাৰলেণ্ড ট্ৰান্স পেনিনচুলাৰ ৰুটৰ পৰা ডেক্কেন টু চেণ্টাৰ্ছ ইন আন্ধ্ৰা এণ্ড অলং দ্য ইষ্ট কোষ্টলৈকে না ভাৰুচ আৰু পাইথান যোনখিনি এৰিয়া আছিলে আৰু টেৰ আৰু ইষ্ট আৰু চেণ্টাৰ্ছ যোনখিনি আছিল আন্ধ্ৰাৰ সেইখিনিলৈকে আছিল না দ্য এনচিয়েণ্ট চাইট অফ পেথান যোনখিনি এৰিয়া আছিলে সেইখিনি টেৰ বা ফাৰ্ডাৰ ইষ্ট চেণ্টাৰ্ছ অফ আন্ধ্ৰালৈকে আগবাঢ়ি গৈছিলে যোনখিনি পাইথানৰ এনচিয়েণ্ট চাইট আছে সেইখিনি 4 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ্ছ গোদাবৰী কইনছ আছিল মল্ডছ আছিল টেৰাকোটাছ আছিল আৰু পটাৰী তাৰ পৰা অনা হৈছিলে কেৰি কৰা হৈছিলে আৰু যোনখিনি আৰ্কিটেকচাৰেল ৰিমেইনছ আছে সাতবাহানা পিৰিয়ডৰ তাতে ইউজ কৰা হৈছিল টেৰ বুলি যোনখিনি জাগা আছে সেইখিনি মেজৰ কটন প্ৰডিউচিং এৰিয়া হয় ডেক্কানৰ আৰু তাতে এক্সকাভেশ্যনছ যেতিয়া কৰা হৈছে তাৰ পৰা বহুতবোৰ উডেন ফৰ্টিফিকেশ্যনছ বহুতবোৰ ভেটছ তাৰপিছত ডাইং পাৰ্পাছেছৰ কাৰণে যোনবিলাকক ইউজ কৰা হৈছিল তাৰ পৰা পোৱা গৈছে আৰু তাতে আইভৰি ফিগাৰিনো এটা পোৱা গৈছে যোনখিনি যোনটো স্পেচিমেন পম্পেৰ লগত ৰিলেট কৰা হৈছে কিন্তু ব্ৰিট চাইত্য
বহুতবোৰ তাতে পোৱা গৈছে ছাবচিকুৱেণ্টলি যোনটো ব্ৰাহ্মণিকেল টেম্পললৈকে ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছিলে এই টেৰ বুলি জেগাখিনিৰ পৰা উপলব্ধ কৰা হৈছে নাও তাৰ ভিতৰত যোনটো ৰুট আছে ডেক্কানৰ লৈ উজ্জৈন বা মহেশ্বৰ নৰ্মদাৰ পৰা আৰু পাষ্ট যোনখিনি কেভছ আছে অজন্তা আৰু পিতালখোৰা ভোকাৰদান আৰু পাইথানৰ সেইখিনিতো এটা ৰুট পোৱা গৈছে ন ভোকাৰদান মেজৰ এটা বিড মেকিং চেণ্টাৰ আছিল আৰু তাতে শ্বেল আইভৰি ৱৰ্কৰো কাম হৈছিলে আৰু ইনহেবিটেণ্টছ যোনখিনি আছিলে ভোকাৰদান আৰু ভোগাৱৰ্ধনৰ সেইখিনি ডনেশ্যনছ দিয়া হৈছিল বুদ্ধিষ্ট কেভছত পাৰুট আৰু চাঞ্চি চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াত ফৰ্ডাৰ চাউথ আপাৰ কৃষ্ণা ভেলীত কৰড যোনখিনি জেগা আছে সেইখিনি early center referred to Buddhist inscriptions of তাতে পোৱা গৈছে লোকেট কৰা হৈছে কোহলাপুৰ ৰিজনত ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত যোনখিনি ৰিচ হোড ব্ৰঞ্জ অবজেক্ট হিচাপেও পোৱা গৈছে নাও কিছুমান ইম্পৰ্টছো তাতে পোৱা গৈছে যেনেকৈ কাৰ্ডছ ব্ৰঞ্জৰ কিছুমান ভেছেলছ আৰু এক্সটেনচিভ চাইট এটা পোৱা গৈছে এডজাষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বেলগমত যোনখিনি ভাটগাঁও বুলি বা মাধৱপুৰ বুলিও কোৱা হৈছে আৰু বেলগমৰ এটা খুব চাবাৰ্ব এৰিয়া হয় তাৰ পৰা বহুতবোৰ এক্সকাভেশ্যনছত বস্তু পোৱা গৈছে যেনেকৈ কইনছ এণ্টিকুইটিজ এক্সেট্ৰা আৰু ফাৰ্ডাৰ চাউথ এই চাইটটোৰ পৰা বানবাচী বুলি এটা জেগা আছে আৰু তাৰ পৰাও তেনেকৈ সতভানা ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ বহুতবোৰ পোৱা গৈছে এই 45 ছেটেলমেণ্টটোৰ পৰা ইণ্ডিকেশ্যনছ পোৱা যায় এখন ৱাল আৰু এটা মটৰ এই ট্ৰান্সপেনিনচুলাৰ ৰুট যোনখিনি আছে ডেক্কেনৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্ণ ডেক্কেনলৈকে যোনটো ৰুট কানেক্ট কৰা হৈছে সেইখিনি আমাৰাৱতী টু লোৱাৰ কৃষ্ণ ভেলীলৈকে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু সেইখিনি কৰিমনগৰ ৰিজনৰ পৰাও আন্ধ্ৰাৰ যোনখিনি কৰিমনগৰ ৰিজন সেইখিনিকো কানেক্ট কৰিছে না কৰিমনগৰ ৰিজনত এক্সটেনচিভ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পোৱা গৈছে হিষ্টৰিকেল চাইটছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ আছিলে কোন্দাপুৰ 70 কিলোমিটাৰ্ছ নৰ্থ ৱেষ্ট অফ হায়দৰাবাদত আছে এক্সকাভেশ্যনছ যোনটো চাইটত আছে সেইখিনি ৰিচ কালেকশ্যন কইনছ আৰু টেৰাকোটা আৰু বিভিন্ন ব্ৰিক্সৰ ভেছেলছো পোৱা গৈছে নাও পেদা বাংকুৰ যোনটো ৰিজন আছে সেইখিনিতো বহুতবোৰ ছেটেলমেণ্টছ পোৱা গৈছে সতবাহানা পিৰিয়ডৰ 30 হেক্টৰ এৰিয়ালৈকে শুলিকাতা বুলি এটা জেগা আছে তাতেও পোৱা গৈছে নাও সেই চাৰাউণ্ড কৰা হৈছিল এটা মাড ৰেম্পত আৰু এক্সকাভেশ্যনছৰ এটা আনআৰ্থেড লাৰ্জ ব্ৰিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা তাতে এক্সকাভেট কৰা হৈছে আনাদাৰ মেজৰ হেবিটেশ্যন চাইট এটা আছিলে কোটালিংগালা আৰু তাতে প্ৰি সতবাহানা পিৰিয়ডৰ পৰা ইণ্ডিকেট কৰা হৈছে ৰিচেণ্ট কিছুমান কইনছ তাতে পোৱা গৈছে তাৰপিছত দ্য সতবাহানা ছেটেলমেণ্ট যোনখিনি এটা মাড ফৰ্টিফিকেশ্যনত আৰু ব্ৰিক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবোৰো বহুতবোৰ তাতে উপলব্ধ হৈছে নাও আইৰণ স্লেগ এণ্ড অ'ৰ যোনখিনি চাইটত আছিল সেইখিনিতো বহুতবোৰ লাৰ্জ কোৱান্টিটিছত পোৱা গৈছে নাও কৰিমনগৰ ৰিজনত ৰুট এটা আছে ব্ৰাঞ্চ অফ কৰিছে টু দ্য কৃষ্ণা ভেলী তাতে লাৰ্জ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ হিষ্টৰিকেল চাইটছ আকৌ পোৱা গৈছে প্ৰমিনেণ্ট আমাং দিজ আৰ আমাৰাৱতী ধৰণীকোটা ৰিভাৰ বেংকছত যেনেকৈ কৃষ্ণা ৰিভাৰ বেংকত ধৰণীকোটা তেনেকৈ নেভিগেশ্যন চেনেলৰ পৰা ৰিভাৰৰ সৈতে কানেক্টেড হয় না আৰ্লিয়েষ্ট যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল এক্টিভিটি এট দ্য চাইট সেইটো মাৰ্ক কৰা হৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ উডেন wharf converted into a brick structure. The gradual silting of the navigation channel 4th century BCC সময়ৰ পৰা হিটোক abandon কৰি দিয়া হ'ল because of gradual silting আৰু ট্ৰান্সপেনিনচুলাৰ ৰুট যোনটো আছিল সেইটো বিদৰ্ভা বা চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটেলমেণ্টছ আছিল বিদৰ্ভাৰ সেইখিনিতো পানুৱাৰ বা পনি মন্ধাল ভাটকুলি আৰু আদম তাতে কাম কৰা হৈছে নাও ইয়াতে ষ্ট্ৰেছ কৰা হ'বলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে সতবাহানা পিৰিয়ডত যোনখিনি 45 ছেটেলমেণ্টছ আছিল ডেভেলপ হৈছিল ডেক্কেনত সেইখিনিক এক্সকাভেশ্যনত
ইম্প্ৰুভমেণ্ট এটা দেখা পোৱা গৈছে কোৱালিটি অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত ব্ৰিক মেটেৰিয়েলছৰ সৈতে বা ফৰ্টিফিকেশ্যন ৱালছৰ সৈতে আজি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউজ কৰা হৈছিল নাও দ্য ফ্ল'ৰ্ছ যোনখিনি আছে এইখিনি ৰেম্ড ক্লে বা ৰুফ ছাপৰ্টেড বাই উডেন পোষ্ট এণ্ড কাভাৰ্ড উইথ টাইলছ এইখিনিৰো এভিডেঞ্চ পোৱা গৈছে ত' ৰেলৱে লাইনছ যিহেতু এই ৰুটছবিলাকত আজিকালি প্ৰেজেণ্ট তেতিয়া এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত বৰঘাট যোনটো এটা পাছ হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ সেইখিনি পুনে আৰু বম্বেক যোনখিনি কানেক্ট কৰে সেইখিনি বুদ্ধিষ্ট কেভছ চ' বহুতবোৰ পোৱা যায় যেনেকৈ শ্বেলাৰ ৱাডি বেটছা ভাজা কাৰ্লে এম্বিভেল আৰু কোণ্ডেন নামৰ জেগাবিলাকত বুদ্ধিষ্ট কেভছৰ আমি উমান পাওঁ Next, আমি ডিছকাছ কৰিম about the administrative structure, that is the প্ৰশাসন যোনখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে সেইটো খুব চিম্পল আছিলে যদি মৰিয়ানছবিলাকৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া খুব চিম্পল আছিলে ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ যোনখিনি ৰেফাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি হৈছে ফাংচনছৰ লগত বহুত মিনিষ্টাৰ্ছ ৰেফাৰ কৰিব পাৰি নাও এই ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ্ছবোৰৰ মাজত যোনখিনি লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ মেইনটেইন হৈছিলে বা যোনখিনি ৰেকৰ্ডছ ৰখা হৈছিল সেইখিনি একজেক্ট নম্বৰ হৈছে সেইখিনি এতিয়ালৈকে গম পোৱা যোৱা নাই কিন্তু এই মিনিষ্টাৰ্ছবিলাকক এপইণ্ট কৰা হৈছিল ডিৰেক্টলি বাই দ্য কিং এণ্ড যোনটো পোষ্ট মিনিষ্টাৰৰ পোষ্টটো আছিল সেইটো হেৰিডিটাৰী নাছিলে পাছ ডাউন হোৱা নাছিল ফ্ৰম দি ফাদাৰ টু দি ছান কিন্তু মানিত পে' কৰা হৈছিল তাৰমানে কেছত পে' কৰা হৈছিল সেইটো জনা যায় যোনখিনি ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰা হৈছিল ষ্টেটৰ পৰা তাৰ পৰাই তেওঁলোকক চেলাৰিও দিয়া হৈছিল যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চুৰী BC পৰা তেতিয়া ৰেভিনিউটো প্ৰত্যেকখন ভিলেজে ডনেট কৰিছিল ব্ৰাহ্মণা এজনলৈ বা বুদ্ধিষ্ট সংঘালৈও ডনেট কৰা হৈছিলে নাও সেইটো সময়ৰ পৰা এই ডনেশ্যনৰ ছিষ্টেমটো খুব বেছি পপুলাৰ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু গুপ্তা ৰুলাৰ্ছবিলাকৰ আণ্ডাৰত আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিলে নাও লেণ্ড ৰেভিনিউ যোনটো আমি লেণ্ড ৰেভিনিউৰ কথা যোনখিনি পঢ়িছিলোঁ সেইখিনি জাজ কৰিব পাৰি যে ইলাবৰেট প্ৰচিজিয়াৰ বা ৰেকৰ্ড ডনেশ্যনছ অফ লেণ্ড সেইখিনিৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে এই ডনেশ্যনছবোৰ প্ৰথম ক্লেইম কৰিছিলে এখন এছেম্বলিয়ে নিগামা সভা বুলি আৰু তাতে যোনখিনি কপাৰ প্লেট আছিলে বা ক্লথ আছিলে অফিচিয়েলছ বা মিনিষ্টাৰ্ছৰ তাতে লিখা হৈছিলে আৰু এই ৰেকৰ্ডছবোৰ পিছত ডেলিভাৰ কৰা হৈছিল ডনিলৈ যাক এই ডনেশ্যনটো দিয়া হৈছিল নাও ৰেকৰ্ড কিপিঙৰ কাৰণেও মানুহ এপইণ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে ডিটেইলড একাউণ্ট ৰাখিব লাগিছিল এই ডনেশ্যনছবোৰৰ ৰুলাৰ্ছবোৰ যোনবোৰ আছিল সেইবোৰ সেই সময়ত খুব আগ্ৰহী আছিলে লেণ্ড কাল্টিভেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আনিবলৈ কাৰণে কাৰণ লেণ্ডে আৰু কাল্টিভেশ্যনত থকা লেণ্ডবোৰে আনিছিলে ৰেভিনিউ গতিকে যোনে ইচ্ছা কৰিছিলে ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰি নতুনকৈ প্লট এটা টিল কৰিবৰ কাৰণে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অ'নাৰশ্বিপ ৰাইটছ দিয়া হৈছিলে ট্ৰেডৰ পৰাও ৰেভিনিউ আহিছিল আৰু তাৰ পৰা ইনকাম এটা খুব ডাঙৰ এটা মেজৰ ইনকাম আহিছিলে আৰু এক্সপেনশ্যন অফ ট্ৰেড আমি পঢ়িম নেক্সট চেপ্টাৰত তাৰপিছত ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত যোনখিনি ট্ৰেড হেণ্ডেল কৰিছিল সেইবিলাকৰ কাৰণে মাৰ্চেণ্টছৰ গোট বান্ধি দিয়া হৈছিলে যোনবিলাকক কোৱা হৈছিলে গিল্ডছ বুলি আৰু তেওঁলোকে বেংকাৰ্ছ হিচাপেও কাম কৰিছিলে বেংকত লোন দিয়াৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে মাৰ্চেণ্টছবোৰক লোন দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও কাম কৰিছিল নাও ষ্টেটেও খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছিলে টু এনকাৰেজ ট্ৰেড
হাইৱেজ বনোৱা হৈছিলে যোনবিলাকে ছিকিয়ৰ কৰিছিল, ৰেষ্ট হাউচেছ কিছুমান বনোৱা হৈছিলে যোনবিলাকে মাৰ্চেণ্টছবিলাকক শ্বেল্টাৰ প্ৰভাইড কৰিছিলে সময়ে সময়ে। নেক্সট আমি আগবাঢ়ো সমাজ ব্যৱস্থালৈ, that is the society. Now, ডেকানৰ যোনটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল সেইটো সাতবাহানাৰ সময়ৰ পৰা বহুতবোৰ ফিচাৰ্ছ দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যোনটো সংস্কৃত টেক্সটৰ পৰা প্ৰেছক্ৰাইবড আছিলে আৰু যোনবিলাক মনুস্মৃতিৰ নিচিনা কিছুমান ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু ধৰ্মসূত্ৰতো লিপিবদ্ধ আছিল। Now, many inscriptions যোনবিলাক সাতবাহানা পিৰিয়ডৰ পৰা বিলং কৰে, যেনেকৈ কুইন নায়ানিকাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন এখনেই নহওক কিয় তাতে দেখুওৱা হৈছে যে সাতবাহানাৰ ৰুলাৰ্ছবোৰে নিজৰ মাকৰ টাইটেলবোৰ লৈছিল, যেনে ইনষ্টেড অফ টেকিং দ্য টাইটেলছ অফ দ্য ফাদাৰ তেওঁলোকে লৈছিল টাইটেল মাদাৰৰ, যেনেকৈ গৌতমী পুত্ৰ সত্যকৰ্ণী। নাও তাতে ইয়াতে বুজোৱা হৈছে সত্যকৰ্ণী হৈছে গৌতমীৰ পুত্ৰ। না এই বস্তুটো ধৰ্মশাস্ত্ৰ বা ধৰ্মসূত্ৰত ফৰ্মেটিভ নাছিলে বা ইট ৱাজ নট একৰ্ডিং টু দ্য টেক্সট। তেনেহ'লে কেনেকৈ এইটো মানে পচিবল হ'ব পাৰে, এপ্ৰুভড ফৰ্ম বুলি কেনেকৈ বিচাৰ কৰিব পাৰে যে যোনটো গোত্ৰ আছিলে যোনবিলাক উইমেনবিলাক বিয়া হৈ আহিছিল সাতবাহানা ফেমিলিত, তাতে গোত্ৰটো একচেপ্ট কৰা নাছিল হাজবেণ্ডৰ, কিন্তু নিজৰ দেউতাকৰ গোত্ৰটোৱে ফ'ল' কৰি আহিছিলে আৰু সেইটোৱে আছিলে against the normative structure. Another feature যোনটো আমি পাওঁ ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা সেইটো হৈছে সাতবাহানাছবোৰে ইউনিক ব্ৰাহ্মণাজ আছিল, ব্ৰাহ্মণাজ যোনবোৰে ক্ষত্ৰিয়ৰ প্ৰাইড নষ্ট কৰা বুলি তাতে মেনশ্যন আছে। না ব্ৰাহ্মণিকেল টেক্সটত এইটো লিখা হয় যে ক্ষত্ৰিয়ছবোৰেহে ৰুল কৰিব পাৰে, দ্য ৰাইট টু ৰুল ইজ অনলি ক্ষত্ৰিয়ছ। কিন্তু এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনছবোৰৰ পৰা আমি অলপমান ডিফাৰেণ্ট এটা নোশ্যন পাওঁ যে যোনবিলাক ডনেশ্যনছ আছিল ক্ৰছ ছেকশ্যন পপুলেশ্যন বা প্ৰস্পেৰিটি অফ চাৰ্টেইন ছেকশ্যনছ অফ দি ছ'চাইটিৰ ওপৰতেই বুজায়। না ট্ৰেডাৰ্ছ আৰু মাৰ্চেণ্টছবোৰে ফিগাৰ কৰিব পাৰিছিল প্ৰমিনেণ্টলি ডোনাৰ্ছবোৰে, যে ব্লেক স্মিথছ, গাৰ্ডেনাৰ্ছ, ফিচাৰমেন এক্সেট্ৰা বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ সাতবাহানা ছ'চাইটিত থাকিছিল। নাও অকুপেশ্যন যোনখিনি আছিল সেইখিনি হৈছিলে একৰ্ডিং টু দেৰ কাষ্ট, আৰু বুদ্ধিষ্ট টেক্সটত প্ৰিছক্ৰাইব আছে যে বিভিন্ন ডিভিজন অফ ছ'চাইটিত যোনখিনি ব্ৰাহ্মণিকেল টেক্সটত নাই সেইখিনি বুদ্ধিষ্ট টেক্সটত অলৰেডি মেনশ্যন আছে। না ডিষ্টিংশ্যন আহি গৈছিল ৱৰ্কত আৰু ক্ৰাফ্টত, আৰু সেইটো বিভিন্ন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিভিন্ন অকুপেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিভিন্ন কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ডিভাইড হৈ গৈছিল। নাও যোনখিনি ডোনাৰ্ছৰ কেটেগৰী আছিলে সেইখিনি আমি আৰু এটা মেনশ্যন এটা পাওঁ এটা ক্লাছৰ, দেট ইজ দ্য য়াভানাছ। না য়াভানা যোনটো টাৰ্ম আছিল সেইটো আছিল আয়োনিয়ান গ্ৰীক টাৰ্ম। এতিয়া কমন এৰাত পৰা এই ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যোনজন এনি ফৰেনাৰ হু হেড ভিজিটেড ইণ্ডিয়া তেওঁলোকক য়াভানাছ বুলি ডিনোট কৰা হৈছিলে। য়াভানাছ লাহে লাহে প্ৰকৃত ৱৰ্ডটোকো মানে প্ৰকৃত লেংগুৱেজতো ইউজ কৰা হৈছিল, আৰু বহুতবোৰ বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰিজত আমি এই য়াভানা ৱৰ্ডটো পাওঁ। তাৰমানে এইটো বুজায় যে বুদ্ধিষ্ট ডনেশ্যনছ য়াভানাছবোৰেও বহুতবোৰ বুদ্ধিষ্ট ডনেশ্যনছ কৰিছিল। নাও যোনখিনি উইমেন আছিলে সেইখিনিয়ে গিফ্টছ দি বা হাজবেণ্ডছ বা ছানছৰ লগতো উইমেনে তেনেকৈ গিফ্ট ডনেট কৰিছিল। সাতবাহানা কুইন যেনেকৈ নায়ানিকাৰ নাম আমি অলৰেডি পঢ়িছিলোঁ, তেওঁ ভেদিক ছেক্ৰিফাইচেছ কৰিছিলে আৰু বহুতবোৰ ডনেশ্যনছ দিছিলে ব্ৰাহ্মণাজ আৰু বুদ্ধিষ্ট মংছক। এই এক্সাম্পলছবোৰৰ পৰা আমি এটাই কথা ইণ্ডিকেট কৰিব পাৰোঁ যে ডেকানত যোনখিনি ৰেকৰ্ডছ আমি পাইছোঁ সেইখিনিত সদায় ধৰ্মশাস্ত্ৰ বা ব্ৰাহ্মণিকেল টেক্সটৰ হৈ পেলাই সদায় ৰুলছবোৰ লে ডাউন কৰা হোৱা নাছিল, কিন্তু ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন যোনখিনি আছিল এনচিয়েণ্ট ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ সেইখিনি কেয়াৰফুলি এনালাইজ কৰা বা টেক্সচুৱেল ৰেফাৰেঞ্চেছত বনোৱা হৈছে, আৰু যোনখিনি ভেৰাচিটি আছে কম্পেয়াৰিং উইথ ডিফাৰেণ্ট আদাৰ চ'ৰ্চেছ সেইখিনি ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ বা আৰ্কিঅলজিকেলে আছিলে। বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰীত যোনখিনি ৰোল প্লে' কৰা গৈছে ৰেকৰ্ডছত
সেইখিনিত চেঞ্জ এটা আমি দেখা পাওঁ আৰু গ্ৰেট ডিল এটা হৈছিল বুদ্ধাৰ সময়ত যে বুদ্ধিষ্ট মংছত যোনখিনি এলাউ কৰা হৈছিল ফিউ পাৰ্চনেল পজেশ্যনছবিলাক তেওঁলোকক এলাউ কৰা হৈছিল কিন্তু এইটো সময়ত খুব কম সংখ্যক বস্তুৱে তেওঁলোকক ল'বলৈ আজ্ঞা দিয়া হৈছিল যেনেকৈ ৰোবছ দিছিলে বা বেগিং বল এটা তেওঁলোকক ল'বলৈ পাৰিছিল আৰু ইনফ্লুৱেঞ্চো হৈছিল বুদ্ধিষ্ট চাংছবিলাকত সেইটো সময়ত কাৰণ সতভাহানা ৰজাবোৰে যিহেতু লাৰ্জ চামছ অফ মানি দিছিলে আৰু লেণ্ডছো দিছিলে বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰীত গতিকে সংঘাবোৰৰ যোনটো ৱেল্থ হয় সেইটো বাঢ়ি গৈছিলে আৰু এইটো সময়ত আমি বিভিন্ন ডনেশ্যনছৰ বিষয়ে বা মংছ বা নানছবোৰৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাওঁ নেক্সট হৈছে তামিলহম ৰিজনখিনিৰ কথা দেট ইজ দক্ষিণ ভাৰত যাক আমি তামিলহম বুলিও নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ এনচিয়েণ্ট টেক্সটৰ পৰা আৰু এই অঞ্চলটোৰ বিষয়ে এই লেণ্ডখিনি যোনখিনি বেংকটম আৰু কন্যাকুমাৰীৰ মাজত যোনখিনি অঞ্চল সেইখিনিক আমি তামিলহম ৰিজন বুলিও জানো ইয়াৰ ভিতৰত ইনক্লুডেড আছে তামিলনাডু মডাৰ্ণ ডে তামিলনাডু আৰু কেৰেলা ৰিজন ফৰেষ্টেড হিলছ যোনখিনি আছে সেইখিনি আনডিলেটিং টেৰেইনছ পিকচাৰ্ছ এৰিড জ'নছ ৱেটলেণ্ডছ আৰু কোষ্টেল লাইনছৰে এইখিনি এৰিয়া ভৰ্তি হৈ আছে আৰু এই ৰিজনখিনি বহুতবোৰ ইক'চিষ্টেমছৰ লগত ইক'জ'নছবোৰৰ লগত ডিভাইডেড হৈ আছে নাও প্ৰিন্সিপাল চিফডমছ যোনখিনি আছে সেইখিনি চেৰাজ চোলাজ আৰু পাণ্ডিয়াজৰ মাজত ডিভাইড হৈছিলে এইখিনি হৈছে চিফডমছ আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে ৰুল কৰিছিল আমি অলৰেডি মেপখনত দেখা পাওঁ যে চোলাজ পাণ্ডিয়াজ আৰু চিৰাজৰ এৰিয়া কোনখিনি আছিলে যোনখিনি চেৰাজ আছিল সেইখিনি কাৰুৰ আৰু ইণ্টিৰিয়াৰ মুচিৰিছ এৰিয়াখিনি অকিউপাই কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ এনচিয়েণ্ট পৰ্টটোৱে আছিলে মুচিৰিছ চোলাজবোৰৰ মেইন লোকেশ্যন আছিলে উৰায়ুৰ আৰু তেওঁলোক তাৰে ইণ্টিৰিয়ৰখিনি আৰু পুহাৰ আৰু কৰমণ্ডল কোষ্টত তেওঁলোকৰ চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰং হোল্ডছ আছিলে নেক্সট চিমিলাৰলি পাণ্ডিয়াছ যোনখিনি আছিল সেইখিনিৰ সেই তেওঁলোকৰ এৰিয়া আছিল মদুৰাই তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াটো আছিলে মদুৰাই আৰু তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্টটো আছিল কোৰকাৰ নামৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিলে তাৰে আৰু সেইখিনি সময়ত ইম্পৰ্টেণ্ট পলিটিকেল চেণ্টাৰ্ছ আছিলে এতিয়া 5 ইক'জ'নছ বা ছাবচিষ্টেন্স পেটাৰ্ণছ যোনখিনি আমি কথা পাতিব পাৰোঁ 5টা পৰিৱেশ ক্ষেত্ৰ আৰু জীৱিকা আৰ্হিসমূহ কেনেকুৱা আছিলে চ' যোনখিনি ইক'লজিকেল ডিফাৰেঞ্চ আছিলে আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ যে বহুতবোৰ ইক'জ'নছত ডিভাইড আছিল গতিকে ইক'লজিকেল ডিফাৰেঞ্চ যিহেতু আছিলে সেইখিনি আমি চ'ৰ্চ হিচাপে পাওঁ তামিল পয়েট্ৰিত আৰু এই তামিল পয়েট্ৰিত ৰেফাৰেঞ্চ আছে যে 5টা ইক'জ'নছত এই তামিলহম এৰিয়াটো ডিভাইড আছিল আৰু এনচিয়েণ্ট তামিল পয়েট্ৰিত তামিলহম 5টা টিনাইজ বুলি জেগাত ডিভাইডেড আছিলে যোনখিনিৰ নাম আছিল কুৰিঞ্জি যোনখিনি পাহাৰীয়া বেকউডছ আছিলে নেক্সট আছিলে পালাই যোনখিনি শুকান অঞ্চল আছিল মুল্লাই যোনখিনি পশুপালনৰ এৰিয়া আছিলে আৰু যোনখিনি নেক্সট হৈছে মাৰুতম যোনখিনি ভিজা ভূমি আছিল দেট ইজ দ্য ৱেটলেণ্ডছ আৰু নেক্সট আছিলে নেটাল দেট ইজ দ্য চি কোষ্ট নাও যোনখিনি টিনাই বুলি যোনখিনি এৰিয়াজ আছিলে সেইখিনিক আমি আদাৰ ডমিনেটেড হিচাপেও চাব পাৰোঁ বাট যোনখিনি মষ্টলি টিনাইজ আছিল সেইখিনি ফ্ৰেগমেণ্টেড আছিল ডিভাইডেড আছিল আৰু মিক্সড আপ আছিলে প্ৰত্যেকটো ৰিজনতে নাও হিউমেন এডাপ্টেশ্যনৰ সৈতে টিনাইৰ লগত টিনাই বহুতবোৰ ডিফাৰেণ্ট আছিলে আৰু ইক'লজিকেল কণ্ডিশ্যনছৰ লগত ডিফাৰ কৰিছিল নাও ছ'চিয়েল গ্ৰুপছো ইয়াতে ভেৰিড আছিলে নাও কুৰিঞ্জি কিছুমান জেগাত হাণ্টিং গেডাৰিঙতো
ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল পালাই যোনখিনি ড্ৰাই লেণ্ডছ আছিল সেইখিনি ইনহেবিটেণ্টছবোৰে অকুপাই কৰি ৰাখিছিলে তাতে একো প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰিছিল কিছুমানে তাতে কেটল লিফটিং আৰু প্লাণ্ডাৰিঙো কৰিছিল বুল্লাইৰ এৰিয়াখিনিত তাতে এনিমেল হাজবেণ্ডৰী প্ৰেক্টিছ কৰা হৈছিল আৰু শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যনো মানুহে প্ৰেক্টিছ কৰিছিল মাৰুতামত প্লাউ এগ্ৰিকালচাৰ আছিলে আৰু নেইতালত ফিছিং আৰু চল্ট মেকিং ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছিল তামিল আহোম যিহেতু এতিয়া গম পালোঁ যে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্ম অফ ছাবচিষ্টেঞ্চ ষ্ট্ৰেটেজি তাতে ইউজ হৈছিলে ইকলজিকেল কণ্ডিশ্যনছ এই 5টা টিনাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল আৰু এই টিনাইবোৰৰ পৰা যোনখিনি মানুহ আহিছিল সেইখিনি ইণ্টাৰেক্ট কৰিছিল বিভিন্ন বেলেগ টিনাইবোৰৰ সৈতে আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাজত বিতৰণ হৈছিলে বস্তু বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম প্ৰেক্টিছ হৈছিল নাও হিলি বেকউডছৰ পৰা মানুহ তললৈ নামি আহিছিল আৰু বেলেগ জ'নছবিলাকৰ মানুহৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰিছিল নিজৰ ৰিচ'ৰ্চেছ যেনেকৈ হানি মিট ফ্ৰুটছ তাৰপিছত ৱাইল্ড গুডছো এক্সচেঞ্জ কৰা হৈছিল নাও পেষ্টৰেল ট্ৰেক্সবিলাকৰ মানুহবিলাকে তেনেকৈ ডেইৰী প্ৰডাক্টছ এক্সচেঞ্জ কৰিছিলে কোষ্টেলৰ মানুহবিলাকৰ সৈতে কোষ্টেলৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকক দিছিলে ফিছ চল্ট এক্সেট্ৰা এগ্ৰেৰিয়ান জ'নছৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকক আৰু এট্ৰেক্ট কৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোকে দিব লগা হৈছিল চাউল দালি এক্সেট্ৰা নাও ছাবচিষ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত টিনাইত বহুতবোৰ ইক'জ'নছ গ্ৰ' আপ কৰিছিলে আৰু ইণ্টাৰেকশ্যন আৰু ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চে তেওঁলোকৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল নাও লাৰ্জাৰ জ'নছ যোনখিনি আছিল প্ৰডাক্টিভিটিৰ সেইখিনি নন প্ৰডাক্টিভিটিৰো বহুতবোৰ জ'নছ আছিলে যোনখিনি বেটাৰ অফ জ'নছ আছিল সেইখিনি ৰিলেটিভলি ডেভেলপড আছিলে আৰু যোনখিনি নাছিলে তেওঁলোকে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম বা কো এক্সিষ্টেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিলিভ কৰিছিল নাও লেচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি ছ'চাইটিৰ যোনখিনি এচেঞ্চিয়েল চিম্পল আছিল ক্লান্সৰ মাজত ডিভাইডেড আছিলে তামিল আহোমৰ ৰিজনছৰ যোনখিনি কমপ্লেক্স ছ'চাইটি আছিল সেইখিনি আনইভেনলি ডেভেলপড আছিল আৰু কম্পনেণ্টছ শ্বেয়াৰ কমন কালচাৰ এটা শ্বেয়াৰ কৰিছিলে পলিটিকেল লেভেল অফ ছ'চাইটি ভেৰিড আছিলে আৰু চিফডমছবিলাকৰ মাজত কমপ্লেক্স চিফডম এটা গ্ৰ' কৰিছিলে আৰু ৰুলিং হাউচেছবিলাকৰো ওপৰত তেওঁলোকৰ বিস্তাৰ আছিল না ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট পাৱাৰ এতিয়াও কিন্তু পোৱা নাছিলে তেনেহ'লে পলিটিকেল ছ'চাইটিৰ আৱিৰ্ভাৱ কেনেকৈ হ'ল কেনেকৈ ৰাজনৈতিক সমাজৰ বিৱৰ্তন আৰম্ভ হ'ল সেইটো এবাৰ চাওঁ নাও ৰিকগনাইজেবল যোনটো ফেজ আছিল সেইটো ইভলিউশ্যন পলিটিকেল ছ'চাইটিৰ সেইটো আমি দেখা পাওঁ চিফডমছৰ পৰাই হৈছিলে ক্লান্স আছিলে বহুতবোৰ আৰু এই চিফডমছৰ পৰা কিছুমান ডাঙৰ কিছুমান সৰু চিফডমছৰো আৰম্ভ হৈছিলে নাও ক্লান চিফডমছ এড্ৰেছ হৈছিলে সেইখিনি পেৰু মাকাম বা যোনখিনি ছানছ আছিলে গ্ৰেট ছান বা ছান কো মাকাম ইণ্ডিকেটিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য চিফছ এণ্ড দ্য ক্লান মেম্বাৰ্ছ তাৰমানে ক্লানৰ যোনটো চিফ আছিলে তেওঁ নিজৰ ছাবজেক্টছবোৰক বা তেওঁলোক নিজৰ ট্ৰাইবৰ মানুহখিনিক নিজৰ চিলড্ৰেন হিচাপে বিশ্বাস কৰিছিল যোনটো আমি অলৰেডি অশোকাৰ সময়তো দেখা পাইছিলোঁ যে অশোকাই নিজৰ ছাবজেক্টছক নিজৰ চিলড্ৰেন বুলি কৈছিলে এইটোৱে বুজায় যে কিনশ্বিপৰ টাইজ বহুত ষ্ট্ৰং আছিল আৰু কিছুমান চিফডমছত কনকুৱেষ্ট বা ছাবজুগেশ্যনো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে চিফডমছ লাৰ্জাৰ চিফডমছবোৰে কমপ্লেক্স নেচাৰ এটাত কনকুৱেষ্ট বা ছাবজুগেশ্যনত বিশ্বাস কৰিছিল মেৰিজ এলায়েঞ্চেছো তেওঁলোকৰ মাজত আছিলে আৰু ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে লাৰ্জাৰ চিফডমছ আৰু লেছাৰ চিফডমছবোৰৰ মাজত কিন্তু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো মেটাৰ কৰিছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ আছিলে সেইটো আছিলে ৱেল্থ নাও চিফডমছবোৰ যোনবিলাকৰ হাতত এগ্ৰিকালচাৰেল এৰিয়াজ অত্যাধিক আছিলে তেওঁলোক চবতকৈ পাৱাৰফুল আছিল তাৰ ভিতৰত যোনবিলাক পাৱাৰফুল চিফডমছ আছে কণ্টেম্পৰেৰী তামিল আহোমত সেইটো হৈছিলে চেৰাছ চোলাছ আৰু পাণ্ডিয়াছ আৰু তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল কেনেকৈ ইভলিউশ্যনাৰী ফেজ এটাত ষ্টেবিলাইজ কৰিব পাৰি পলিটিকেল ছ'চাইটিটো আৰু কেনেকৈ এটা ৰিয়েল ষ্টেটৰ জন্ম হয় নাও ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ চিফডমছ আমি ইয়াতে পঢ়িবলৈ পাম যেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ চিফডমছ আছিলে যেনেকৈ
কিজাৰ আছিল, লিটল চিফছ, ভেলিৰ আছিল, বিগাৰ চিফছ, আৰু ভেদাৰ আছিলে বিগেষ্ট চিফছ, কেটেগৰিজ অফ চিফছ। ন কিজাৰ যোনজন হেডমেন আছিলে ভিলেজেছ, স্মল ভিলেজেছবিলাকৰ, তাকে উৰ বুলিও কোৱা হৈছিল। তেওঁলোকক কিনশ্বিপৰ আধাৰত বিভক্ত কৰা হৈছিল। বহুতবোৰ কিজাৰ যেনেকৈ মেনশ্যন আছে পয়েমছত, আৰু তেওঁলোকক ৰেফাৰ কৰা হৈছে যে তেওঁলোক ৰেচপেক্টিভ ভিলেজেছত তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে ৰুল কৰিব লাগিব। নেক্সট হৈছে আৰ্না কান্তুৰ কিজাৰ বা অৰুণটোৰ কিজাৰ, তেওঁলোকক এক্সাম্পলছ হিচাপে আমি চাব পাৰোঁ। নাও কিছুমান বিগাৰ চিফছবিলাকে কিছুমান সৰু চিফছবিলাকক কেম্পেইনছত হৰুৱাইছিল, আৰু সেই পয়েমছবিলাকত ৰেফাৰ আছে যে কিজাৰবিলাকে কেনেকৈ অব্লিগেটৰী ছাৰ্ভিচেছ তেওঁলোকক দিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিলে। আৰু এই কিজাৰ বোৰে যেনেকৈ চেৰাজ, চোলাজ আৰু পাণ্ডিয়াছ কিছুমান ডাঙৰ কিজাৰ্ছ আছিল। তেওঁলোকে কিজাৰ্ছবোৰে গিফ্টছ বিচাৰিছিল ইম্পৰ্টেণ্টলি, আৰু প্ৰিডেটৰী কণ্ট্ৰল কৰিছিলে অ'ভাৰ ভিলেজেছ। এই কিজাৰ্ছবোৰে কিছু সময়ত কণ্ট্ৰল কৰিছিলে বিভিন্ন ভিলেজেছ, যেনেকৈ ৰিৱাৰ্ডছ কিছুমানৰ পৰা লৈছিলে বিগাৰ চিফছবিলাকলৈ, আৰু ভেলীৰ যোনখিনি আছিলে হিল চিফটেইনছ আছিল, আৰু ভেলীৰ ল' লেণ্ডছ কিছুমানো তেওঁলোকৰ পজিশ্যনত থাকিছিল। হিল চিফছবোৰৰ ডিভাইডেড আছিল, যেনেকৈ হাণ্টাৰ চিফছ থাকিব পাৰে, বেটাৰ কমন থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ কমন থাকিব পাৰে, বা নেদু ভেটুৱানো থাকিব পাৰে। বেটাৰ, কাৰোবাৰ, কুৰবাৰ আৰু ভেটুৱাৰ যোনখিনি মেজৰ ক্লান্সমেন আছিল অফ দ্য হিলছ, দে ডমিনেটেড দ্য ভেলীৰ। ভেংকটমালাই যোনখিনি হিলছ আছিল ভেংকটমৰ, নাঞ্জিমালাই আছিলে ট্ৰাভাংকৰৰ চাউথৰ হিলছ, আৰু পাৰামপুৰালাই যোনখিনি হিলছ আছিল ফৰেষ্ট এৰিয়াজৰ, পতিমালাই আছিলে মদুৰাইৰ হাই ৰেঞ্জিং হিলছ, আৰু তেনেকেই বহুতবোৰ হিল চিফছ আছিলে। নাও চেৰাজ, চোলাজ আৰু পাণ্ডিয়াজৰ যোনটো থ্ৰী প্ৰিন্সিপাল ৰুলিং হাউচেছ আছিলে, বিগেষ্ট কেটেগৰী অফ চিফছ আছিল। তেওঁলোকক মুভেন্দাৰ বা থ্ৰী চেণ্ডাৰ্ছ বুলিও কোৱা হৈছিল, আৰু এই চিফ হাউচেছবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিছিলে বিভিন্ন লাৰ্জাৰ এৰিয়াছ। চেৰাজবোৰে কণ্ট্ৰল কৰিছিল কুৰিঞ্চি ডমিনেটেড এৰিয়াজ অফ দি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ টুৱাৰ্ডছ দ্য চি। চোলাজবোৰে অকুপাই কৰি আছিল কাবেৰী এৰিয়া, আৰু পাণ্ডিয়াজবোৰে অকুপাই কৰি আছিল চাউথ চেণ্ট্ৰেল এৰিয়া টুৱাৰ্ডছ দ্য চি। কাবেৰী এৰিয়া আৰু পাণ্ডিয়াজবোৰে চাউথ চেণ্ট্ৰেল এৰিয়াৰ চিলৈকে কাভাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ লেচাৰ চিফছ আছিল আণ্ডাৰ দেয়াৰ ছাৰ্ভিচ, আৰু তেওঁলোকৰ যোনখিনি ট্ৰিবিউটছ আছিল সেইখিনিক কোৱা হৈছিলে TRI বুলি। তেওঁলোকৰ একো নোশ্যন নাছিল, ডিমাৰ্কেটেড টেৰিটৰী নাছিলে, কিন্তু পলিটিকেল অথৰিটিখিনি যোনখিনি ফাংচন কৰিছিল সেইটোৰ ওপৰত মানুহবিলাকৰ ওপৰত প্ৰিভিলেজেছ তেওঁলোকে বিস্তাৰ কৰিছিলে, কণ্ট্ৰল কৰিছিল। বহুতবোৰ মানুহ যেনেকৈ কাৰোবাৰ বা বেটাৰ আৰু ভেটুৱাৰ বুলি চিফছবিলাকৰ ওপৰতো কণ্ট্ৰল কৰিছিলে। এই হিলছ বা প্লেইনছৰ কালেক্টিভলি যোনখিনি মানুহ আছিলে সেইখিনি অকুপাই কৰি ৰাখিছিলে তেওঁলোকৰ মানুহখিনিয়ে, আৰু চিফছৰ ৰাইটছবোৰ এমানেট কৰিছিল কিনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত। ৰিচোৰ্চেছ খিনি ইনহেৰিট কৰা হৈছিল, ইণ্ডিভিজুৱেলছে ইনহেৰিট কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু গ্ৰুপছে ইনহেৰিট কৰিছিলে। আৰু প্ৰডাক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত চিফডমত ডিটাৰমাইন কৰা হৈছিলে ষ্ট্ৰেংথ ডিটাৰমাইন কৰা হৈছিল চিফছৰ, আৰু চিফৰ যোনটো এগ্ৰিকালচাৰেল এৰিয়াজ আছিল পেষ্টৰেল আৰু হাণ্টাৰ চিফছ লেছ পাৱাৰফুল আছিল। পাৱাৰফুল চিফছবোৰে চেষ্টা কৰিছিল যে ছাবজুগেট কৰিব পাৰে যোনখিনি লেছাৰ চিফছ আছিল, আৰু এক্সট্ৰেক্ট কৰিছিল ট্ৰিবিউট বা প্লাণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত। প্লাণ্ডাৰ ৰেটছ আছিল কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ অফ দি কণ্টেম্পৰৰী পলিটিকেল প্ৰেক্টিছ। নাও যোনখিনি চিফছ আছিল বিগাৰ স্মলাৰ, তেওঁলোকে ৰিজৰ্ট কৰিছিল প্লাণ্ডাৰৰ ওপৰত, আৰু গিফ্ট গিভিঙো আছিল, যোনটোক কোডাই বুলিও কোৱা হৈছিল, আৰু ইণ্টিগ্ৰেল আছিলে এইটো টু দ্য চিফডমছ। গিফ্ট গিভিংটো ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল যে সেইটো ৰেচপনচিবিলিটি আছিল প্ৰত্যেকজন চিফৰ। আৰু এই যোনখিনি পয়েমছ আছিলে, যোনটো পুৰাণ আৰু পয়েমছ আছিল, এইটো কোটাইত যোনটো লিখা হৈছে,
সেইখিনিত চিফটেইনছবিলাকৰ জেনাৰচিটিৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন হৈছে আৰু এই জেনাৰচিটিত ব্ৰেভাৰী আৰু টু মেজৰ ভাৰ্চুজ বুলি কোৱা হৈছে যে চিফটেইনছবিলাকে যিহেতু গিফ্ট দিছিলে তেওঁলোকৰ বহুত জেনাৰাছ আছিল আৰু তেওঁলোক বহুত ব্ৰেভো আছিল বুলি উল্লেখ আছে নাও লোকেল ৰিচোৰ্চেছবোৰ যোনখিনি আমাৰ চিফ প্লাণ্ডাৰৰ ওপৰত আছিলে সেইখিনি ইকনমিক ইম্পেৰেটিভ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ইকনমিকেলি ইম্পেৰেটিভ আছিল আৰু পুৰণাৰো তেনেকৈ এজন চিফৰ কথা মেনশ্যন আছে যাক কোৱা হৈছে যে তেওঁ মিগাৰ ৰিচোৰ্চেছ থকাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কেতিয়াও গিফ্ট ডনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও মাইজাৰ নাছিলে তেওঁ যিমান পাৰে তেওঁ গিফ্টছ দিছিলে তাৰ ভিতৰতে কেটলছ আছিলে গ্ৰেইনছ আছিলে আৰু এলিফেণ্টছ আছিলে হৰ্চেছ আছিলে চেৰিয়টছ জেমছ আৰু মাছলিনো আছিল মাছলিন এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰাইটি অফ ক্লথ আছিলে নেক্সট যোনটো মুভেণ্ডাৰ্ছবোৰ আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত এটা ডিছকাশ্যন এটা কৰিলোঁ যে তেওঁলোক কোন আছিল তেওঁলোক প্ৰিন্সিপাল ৰুলিং ফেমিলিজ আছিল যোনটো মৰিয়ান পিৰিয়ডলৈকে তেওঁলোকক আমি ডেট কৰিব পাৰোঁ এই মুভেণ্ডাৰ্ছবোৰে পলিটিকেল কণ্ট্ৰল তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিছিলে তামিলকম এৰিয়াত আৰু তেওঁলোকৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ফেক্টৰ আছিল যে তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডিং মিলিটিয়া আছিল ৰেগুলাৰ টেক্সেশ্যন ছিষ্টেম আছিলে বিউৰক্ৰেটিক ছিষ্টেমটো তেওঁলোকৰ ভাল আছিলে অফিচাৰ্ছ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডিজ আছিল যিহেতু এই অথৰিটি মুভেণ্ডাৰ্ছবিলাকে অথৰিটি তেওঁলোকে ইভলভ কৰিব পৰা নাছিলে চোলাছ চিৰাজ আৰু পাণ্ডিয়াছবোৰে তেওঁলোকক ছাকচিড কৰিছিল চ' আমি ইয়াতে আজি শেষ কৰিম এবাউট তামিলহম এণ্ড দি ডেক্কেন ইণ্ডিয়া থেংক ইউ ছ' মাছ